সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, সবাইকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি একটি ভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম, ব্রিটিশ বাংলাদেশ সাইকিয়াট্রিস্ট অ্যাসোসিয়েশন BBPA UK অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং অ্যান্ড ওয়েবিনার। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি যে ইমিগ্রেন্ট চ্যানেল সবসময় ব্যতিক্রমধর্মী কাজ করে আসছেন এবং কমিউনিটি নির্ভর অনেক কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের আয়োজনটি সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন আয়োজন এবং আয়োজনের মাধ্যমে আপনারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারেন, চাইলে কমেন্ট করতে পারেন, চাইলে প্রশ্ন করতে পারেন এবং জানতে চাইতে পারেন যে সাধারণত এই সংগঠনটি কি ধরনের কার্যক্রম করে থাকে আমাদের কমিউনিটিতে। আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং প্রয়োজনে যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের অনুষ্ঠানটি অবশ্যই শেয়ার করবেন। আমি সর্বপ্রথমেই আমাদের এই অনুষ্ঠানের যারা পার্টিসিপেন্ট রয়েছেন, যারা এই ব্রিটিশ বাংলাদেশ সাইকিয়াট্রিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে জড়িত রয়েছেন, সবাই প্রফেশনালি তারা একজন ডাক্তার। আমি তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো। প্রথমে আমি যাকে আমন্ত্রণ জানাবো তিনি হচ্ছেন ডক্টর এমডি হামিদুল হক। আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পেলে স্বাগত আপনাকে অনুষ্ঠানে। শুনতে পাচ্ছি, ধন্যবাদ। এরপর আমি জানাচ্ছি আমন্ত্রণ ডক্টর সুমন আহমেদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ, শুনতে পাচ্ছি, ধন্যবাদ আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে। এরপরে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নজরুল ইসলাম। আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? আপনাকেও স্বাগত। ধন্যবাদ আরিফিন ভাই, শুনতে পাচ্ছি আপনাকে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। এরপরে আমি যাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তিনি হচ্ছেন MN জামান। আপনাকেও স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। শুনতে পাচ্ছেন আপনি? আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ভালো শুনতে পাচ্ছি। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। এরপরে আমি জানাচ্ছি আমন্ত্রণ আনিস আহমেদ। আপনি আমাদের শুনতে পাচ্ছেন? সম্ভবত আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না এবং শুনতে পাচ্ছি না। আমরা চেষ্টা করবো তাকে কানেক্ট করার জন্য আবারও। আমি এ পর্যায়ে ডক্টর আলী জাহান আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে। শুনতে পাচ্ছি। আমাদের সাথে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সুপ্রিয়দা এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে নাই। আশা করি তিনি জয়েন করবেন। জয়েন করলে আমি স্ক্রিনে নিয়ে আসবো। আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের অনুষ্ঠানটি অনেকটাই ইনফর্মালি হবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো ফর্মালিটির ব্যাপার রয়েছে। আমরা সেগুলো মেনটেন করব এবং আপনারা ভালো করে জানেন যেহেতু আপনাদের সংগঠন, আপনারা দায়িত্ব নিয়ে এই কাজটুকু করলে আমার জন্য অনেকটা সহজ হবে। আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায় আমার এর মধ্যে আমাকে শুধরিয়ে দিবেন। আমার বিশ্বাস যে আমি কারেক্ট করার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, সুপ্রিয়দা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। ডক্টর সুপ্রিয় রয়, আপনাকেও স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ আরিফিন। আমি দুঃখিত ব্যক্তিগতভাবে, কারণ আমার এখানে ইন্টারনেটের একটু সমস্যা হচ্ছে, এই জন্য মাঝে মাঝে হয়তো বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারি। এই জন্য সবার থেকে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ধন্যবাদ। আমরা সবাই বুঝতে পারি এই দুঃসময় আসলে ইন্টারনেটের অনেকটাই অপ্রতুল এবং সবাই ব্যবহার করেন দেখে এইসব প্ল্যাটফর্মগুলো এমনিতেও একটু ওভারবার্ডেন থাকে, তাও আমরা বুঝতে পারি এবং আমার বিশ্বাস যে আপনি আমাদের সাথে ফিরে আসবেন যদি ডিসকানেক্টেড হয়ে যান। আনিস আহমেদকে আমি চেষ্টা করছি কানেক্ট করার জন্য। উনি আছেন আমাদের সাথে। আনিস আহমেদ আরেকটা লিঙ্ক থেকে আসছেন, আমি তাকে কানেক্ট করার চেষ্টা করি। আনিস আহমেদ, আমার একটু মোবাইলের সমস্যা হচ্ছে। আই এম লিভিং নাও, আইল কাম ব্যাক ইন আ মিনিট। ওকে, নো প্রবলেম, থ্যাংক ইউ। আমি তাহলে এই মুহূর্তে আমরা যাদেরকে আমরা পাচ্ছি স্ক্রিনে, তাদেরকে স্ক্রিনে আছেন এই মুহূর্তে। তাহলে আমাকে যদি অনুমতি দেন ডক্টর হামিদুল হক, আমি প্রোগ্রামটি ফর্মালি শুরু করতে পারি এবং আপনার হাতে তুলে দিতে পারি দায়িত্ব। আচ্ছা, শুরু করি। ওকে, ধন্যবাদ। আমরা চেষ্টা করব আনিস আহমেদ এবং ডক্টর আলী জাহানকে কানেক্ট করার জন্য। প্রথমেই আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রেসিডেন্টের রিটেন স্পেস পড়ার জন্য ডক্টর হামিদুল হক আপনাকে, আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করবার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Assalamu alaikum. Welcome all members of BBPA, their family and friends. Some members from Bangladesh would also like you to join. Some physicians also will join us. Welcome you all to BBPA Annual General Meeting. First, we like to, in our agenda, it is President Address. As some of you know, our President, Dr. Abdulmurjeed, is not well. So he sent a written address of welcome. So I'm going to read it, what he has written. Address by Dr. Abdulmurjeed, President BBPA. I welcome you all for participating in our annual general meeting today. It is a very special meeting
which will be broadcast not only in UK, Bangladesh, but so many parts of the world. There will be number of presentation by renowned professionals from UK and Bangladesh, followed by general discussion, which will be most exciting and thought-provoking. Unfortunately, I will not be able to participate and join you all due to ill health. I offer my sincere apology. I really feel very sad for not being with you, which I was looking forward to. Over the last few years, BBPA has made significant progress and has earned a reputation as a respectable professional organization. During the last few months, our colleagues in UK, along with mental health professionals in Bangladesh, as well as other parts of the world, took COVID-19 as a challenge and has done unparalleled work to promote mental health by arranging seminars, conference, series of virtual presentations, which were very exciting, innovative, informative, and of highest quality. This has enhanced our reputation globally. I salute them all for their hard work, passion, and commitment to help people at this critical time in our history. I'm specifically grateful to Raj TV for helping us in promoting our work. I request you all to pray for my well-being. Dr. Abdulmurjeed. Thank you very much, Dr. MD Hamidul Haq, for a written speech by your president of the organization. So, what my understanding is here, the next would be a general secretary's report. আপনারা যদি জেনারেল সেক্রেটারি রিপোর্টের আগে ডক্টর এমডি হামিদুল হক আপনি সাথে সাথে প্রেসিডেন্ট স্পিচের সাথে সাথে আপনি যদি আপনার থেকে আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটু শুনি, be a wonderful idea. After giving his address of welcome, he also sent me a letter of resignation from the BBPA because of poor ill health. So this is the letter he has sent to me. This is. Do you want me to read it out, or will accept it as his resignation letter? I think we are aware of the situation. We can accept it. I don't think we need to read it out. Right. You want me to read it, or is okay? It's okay. My personal view is okay. Don't need to read it. Okay. Can I just say something? Can I say something? Yes, on behalf of everyone here, can we pray for his speedy recovery? Yeah. We have got a slot to pay tribute to him. So I will come to it. Yes. We will have a slot to check it out. Now, according to our agenda, next is General Secretary's report. Our last AGM was on 19th of October 2019 at Whitechapel. You know, over the last 2 years, we have been working to improve mental health service in Bangladesh. We met High Commissioner of Bangladesh in London, and he wants us to have a written proposals how to improve mental health service in Bangladesh. We have sent it, and I am still working on it to make it workable. In December 2019, I went to Bangladesh, had a meeting with members of the Bangladesh Psychiatric Association at Institute of Psychiatry at Dhaka. Professor Mollik has organized this
thank to him. We discussed a lot of issues. There were about 10, 12 members from them. I was the only member there. I requested few of our members who were in Bangladesh at that time, they could not make it. So we had a good discussion. We discussed about 2 hours. We made a plan of proposals with the joint committee. I have sent you the copy of the joint proposal to every members of BPPA. Main emphasis was, I put it, how the psychiatric training and mental health service can be improved in Bangladesh, especially in MBBS course and nursing courses. So they said they have been working on it as well. So it is a long way to go. Their main emphasis was how their trainee psychiatrists, they can come to UK and have experience as observer for short period. So I have discussed this proposal with some of you already. We are still working on it, how to implement it. Our annual reunion was supposed to be on 4th of July, as you know, as already Dr. Nazrul was the convener selected. Dr. Nazrul, myself, and Dr. Mujid, we had discussed this issue, and we almost nearly selected the venue, but due to coronavirus in March, we had to cancel that. During this coronavirus period, we have been house locked. One of our members, Dr. Shumon Ahmed, had a tremendous job to work. He has arranged really good psychological training and a first aid in psychological medicine. I think you have got, most of you have a copy of it, which I found very useful. He also arranged series of meetings in Bangladesh, which was broadcast in Raj TV in Bangladesh. Most of us has chance to see those as well. And our Dr. Shuman Ahmed, Dr. Taim Patan, Dr. Aditya, Dr. Ashabari, and Regina Sultana took active part as a participant. And I enjoyed more. I see all of them. It was very interesting, informative. I think Dr. Suman Ahmed has done a good job. He made a special link to Bangladesh. I think it will continue for some time. Due to coronavirus, we could not arrange the annual reunion face-to-face meeting as we used to do. So we had to do the meeting in virtual channels. To arrange this meeting, I think our cultural secretary, Dr. Supriya Roy, he took an active part and arranged most of the thing. He arranged the poster you have all seen, which was excellent. And I think it was posted to all channels and everybody has a copy of it. He also arranged this meeting to be broadcast in immigrant channels. As you can see, which is being broadcast, everybody can see now. So I thank the staff of Immigrant Channel. They are doing a good job. Special thank to our Supriya Roy. And Supriya, I hope you will continue working for BBPA for a long time. Thank you. So that's my report. If you want to ask us any question, any query, please, you can ask me before we go to the next agenda. Okay. May I just request a bit, what happens if you could mute your microphone from your end? So whenever it's necessary to talk, you can turn it on. That is going to help me because I don't know who is going to
talk what time. So it's better. It's like I'm not gonna control anybody's microphone. It'll be your responsibility to switch on and switch off the microphone. Okay, I will off it. Yeah. Next, anybody has any questions or any query so far? So next program will be treasurer speech. I will put my microphone mute. Okay. I mean, একটা second, Hamidul bhai, এই related না, that's fine. Thank you for the presentation. এখানে অনেকে কিন্তু ক্লিয়ার না এটা কি জুম দিয়ে ঢুকবে, স্ট্রিমিয়ার দিয়ে ঢুকবে নাকি ইউটিউব দিয়ে ঢুকবে। এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করে দেওয়া উচিত যেটা স্ট্রিমিয়ার দিয়ে, কারণ আর্লিয়ার যে ইমেল গুলো আসে সেখানে কিন্তু জুম লেখা ছিল। কেউ যদি লেটেস্ট ইমেল চেক না করে তাহলে কিন্তু they will try to log in through Zoom। না, জুমের জন্য এটা কিন্তু ইউটিউবে এবং ফেসবুক এই দুইটা যেতে। Okay. এটা ইজি হলো স্ট্রিমিয়ার যে লিংকটা ওখানে দিলে হয়ে যাবে, কিন্তু ওই যে আগের মেসেজে ছিল জুম তাকে অনেক কনফিউজ হয়ে আছে। I have received a comment as well. Name is Rafiz Islam. He says not able to connect with Zoom. Can someone please resend BBPA as soon as possible? What I have done, I have copied and pasted a link to the public now. So if anybody does not have this link, he can click on that link to join it. And it is StreamYard, it is not Zoom. Right. Rafiz Islam said it is not working. That's really so. Would you be able to send it, Dr. Supriya Roy, to him? Yes, what we have done actually, if anybody goes to the BBPA WhatsApp group, we have actually sent the link for the participant to join. So there are two links, one for the participants who really want to join this program, that's the participants links, and also we have shared the Facebook link for the general people to watch the program. So I would like to request all the members who want to participate in this program, can you please go to BBPA WhatsApp group and click the link to join the StreamYard. It's not Zoom, it's a StreamYard, which has been shared on the BBPA WhatsApp group. Thank you. Mr. Arifin, can you introduce? We have got two members. Can you introduce them, please? Dr. Taim and Ashraf. Okay, pass করছি, just wait for a second. আমাকে ডক্টর আশরাফুল বারী এখন ফোন করছেন যে সে বলছে যে ওরা স্টুডিওতে ঢুকতে পারছে না। আচ্ছা, আমি একটু বলি আলী জাহান ভাই, বিষয়টা হচ্ছে যে স্ট্রিমইয়ার্ডে একসাথে অনেকজন ঢোকা যায় না, স্ট্রিমইয়ার্ডের কিছু লিমিটেশনস আছে। তো আমাদের সবার একসাথে আসলে স্ক্রিনে থাকার দরকার নেই, যারা বলবে উনি থাকলো সাথে কয়েকজন থাকলো, তা আমরা মাঝে মাঝে অফ হয়ে যাব, আবার মাঝে মাঝে স্ক্রিনে আসবো একসাথে সবাই। আমার মনে হয় এই দায়িত্বটা শামসুল আরিফিন, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকস্টেজে কতজন আছে? আমি নজর রাখছি যে স্টুডিওতে আসবে আমি তাকে প্রথমে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। আমার কাছে যারা স্টুডিওতে এখন আছেন তারা সবাই এই মুহূর্তে আছেন, সো আমি নজর রাখছি এটার উপরে। ধন্যবাদ। আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, আমি ডক্টর আনিস আহমেদ বলছি বার্মিংহাম থেকে। আমার মনে হয় না আমি ইনক্লুডেড ইন দ্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। আর এটাতে আই থিঙ্ক বিকজ আমি ডেইলি আই এম ইউজিং জুম এভরি ডে, আই নেভার হ্যাড এনি প্রবলেম। I've never used this StreamYard and I'm getting extreme, particularly from phone, you can't access it. So I have to use my laptop to get in. So maybe in future, probably Zoom is the best option, because Zoom, I have every day I'm running teaching, every day I'm running meetings all over the world. I never had any problem. It's free. Mr. Arifin, can you introduce Taim and Ashraf joined us? Ashraf is trying. He has phoned me 2 times. He's saying he cannot get into the studio at all. I have sent him the link. I have already sent him the text. No, we can see. আমি একবার টেক্সট স্ক্রিনে আসছে, কিন্তু সে বলছে যে স্টুডিওতে ঢুকতে পারছে না। আমার যেটা পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স মনে হচ্ছে যে সম্ভবত স্ক্রিনে আমরা অনেক অলরেডি ক্যাপাসিটি আছেন, আমরা ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি আছে, একজন ট্রাই করছেন ঢোকার জন্য, যেহেতু উই আর অন অলরেডি 10 ডে। তাহলে একটা কাজ করি, আপনি মনে আমাকে একটু আপনি মাইনাস করে দেন, মাইনাস করে আশরাফকে আপনি এখন নিয়ে আসেন। হি ইজ ট্রাইং টু গেট ইনটু দ্য স্টুডিও। Shall we can I just take one moment? Hello everyone, I'm Dr. Taim Pathan. I think what would be useful is to probably first of all introduce and then
go with the agenda, and once we introduce ourselves, we can come off the platform, and then the people who are waiting, they can come one by one and then introduce themselves. I think that would be really helpful. So I've introduced myself, and I'm happy to go off, and then we can allow Dr. Bari to come and introduce himself. And it's good to see everyone. Thank you. Yeah, can I, another Dr. Ashraf, can I request him to introduce himself? Dr. Ashraf? He's not here on the platform, unfortunately. উনি প্ল্যাটফর্মে He's not here. ডক্টর আশরাফ আমার সাথে দুইবার ফোনে যোগাযোগ করেছেন, বলছে he cannot do it. আমি কাউকে Another Ashraf joined us. আমি মনে হয় আমি এখন অফ হচ্ছি, I'm just watching it. I'm telling him to come now. There will be space available. Thank you, Dr. Alijan. Okay, but আমি তাহলে অফ হচ্ছি এখানে। ডক্টর আলিজান অফ হলে উনি কি আমাদেরকে শুনতে পারবেন? উনি can he observe us? He can be an observer through Facebook and YouTube. So that's possible. I think Dr. Anis, I think you're right that you've not been added to the WhatsApp group. I think our admin is Dr. Bari for the WhatsApp group. So we need to I will be catching up with him once the meeting is over and forward your details. Yes, okay, that's fine. আমি introduce করি, then I can come off and then wait. I'll try to see you in the YouTube because I'm on Facebook নেই. So my name is Dr. Anis Ahmed. I work in Birmingham, Birmingham Suli Ahmed Health Trust. I'm a consultant forensic psychiatrist. এবং individually I have been in contact with Bangladesh Psychiatric Association, বাংলাদেশে যেটা আছে. I have run some training in the past. আমার colleaguesরা ওখানে associate, Helal is very good friend of mine. ও এখন খুব সম্ভবত associate অথবা assistant professor এবং একটা সময় general secretary ছিল. So I'm very keen if there is any program or project done through this platform, কারণ এগুলো individually আসলে বেশি দূর কিছু করা যায় না। একটা প্ল্যাটফর্ম থাকলে I think we can contribute a lot. So that's me. So আমি এখন যদি বের হয়ে আসি, or can someone kick me out so I can observe you onto the YouTube? Okay. Yes, I can do, but as you know that still we got only 6 people on the screen, and there is no more waiting. So probably the best thing is until someone is then I will request you to be there, so the screen will be completely full. আরেকটা যেটা আমি বুঝলাম, এটা ইউজ করতে যে খুব সম্ভবত ফোন is not good to handle, কারণ ফোনে আমি বারবার লগ আউট হয়ে যাচ্ছিলাম, বাট দেন আমি ল্যাপটপে এখন ইউজ করছি, it's quite stable. It depends on the internet connectivities because it requires probably a good connection. No, it's the same internet, কারণ আমার ফোনে ওয়াইফাই যে রাউটার, ল্যাপটপের রাউটার সেম. I don't know, it may be ওই যে প্রসেসিং পাওয়ার বোধহয় ফোনে একটু কম, ল্যাপটপে হয়তো প্রসেসিং পাওয়ারটা একটু বেশি. It could be. I haven't managed to introduce myself fully. I'm Dr. Taim Pathan. I've been involved with British Bangladeshi Psychiatric Association soon after its inception in 2015. I work as a consultant psychiatrist in Surrey and Borders Partnership Trust. I'm an eating disorder consultant. I've been working there for the last 10 years as a consultant psychiatrist. I've been involved in various projects with British Bangladeshi Psychiatrists Association and represented our organization in our organization of Diaspora Committee in Royal College of Psychiatrists. And it's been a pleasure to see you all, and thanks to our community immigrant TV channel for allowing and giving us the platform to communicate our work and our vision about mental health services, both in here in UK, which affects people, our community, Bangladeshi community, as well as in Bangladesh. Thank you. Shall we proceed with the agenda? So, shall we proceed? Next is our treasurer report. I would request Dr. Nazrul Islam to give the treasurer report. Assalamu alaikum. Obviously
we didn't have much activities this year regarding this pandemic, so our account remained quite static, I would say. So September 2019, we had £2,561 in our account, and this year it increased to 2,771. So this is all is the contribution and the membership fees from the members. That's annual fees. So most of our member has done direct or standing order, but I think it's still few remaining. So I would request and to contribute the membership fees. Yeah, basically £20 per year. So it's not a big amount. So just need a goodwill to pay on time, or is doing any standing order would be really helpful. And I would also request if anybody has any information or source where we can get some fund to increase our balance in the bank balance. So that's something we can maybe look into. Obviously, it's not Bangladesh because we don't have any drug company or someone can pay us fund for the organization. So I don't know if anyone has any advice. We welcome that we welcome that advice. I think nothing much to say from me. So please do make your standing order so that we can get at least £20 per year from each of the members. If you have any question, then yes. I wanted Dr. Nozul Islam, thank you very much for the update. It does look like, of course, we have very little sort of financial activities throughout the year, this year, particularly, we had a difficult pandemic, and also our major activities are linked to our annual conference. I think it would be beneficial for the viewers to know actually what do we do with the funds, and also what kind of organization we are. It just for some clarification so that people know, it is a very voluntary charitable organization. Yes. This is our voluntary organization, and we don't get any fund from any sources. It's just, as I said, the members' membership fee, annual membership fees that we collected. And sometime when we have events, then some of our members add in some fund. Especially I can mention about Dr. Abdulmurjeed, Dr. Majid. They have helped us during the events, especially getting funds from some local agencies. So that helped us a lot. But this year we didn't have any opportunity to add it further fund. But to be frank, when we started, we are really poor. We are not rich yet, but it was really terrific, and you cannot believe that we have actually begged to run our events. We did contributed extra when no one was available. So I can remember we have £300, something like that when we started. So from there we are 2,771. So I would say it's a significant improvement in that area. So if the members does contribute, as Hamid Bhai mentioned to me, that still some members have not done the standing order. So I would really request, please do make it and make this organization move forward. Can I add? Thank you, Dr. Nozul Islam. I can see that most of the members has arranged the standing order. Only few are left. Yeah. So I have reminded them,
please act on this. Please arrange the standing order. So I think I would like to thank you. Can I just yes. I can see on the screen that we have our honorable teacher from Bangladesh, Professor Mullik sir, has joined. So that is really a great moment for all of us to see him here. Assalamu alaikum sir, bhalo achen asha kori? Yes, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank we Mohammed also Mullik. have Dr. Bari. Yes, we also have Dr. Bari here. So do you want to introduce yourself, Dr. Bari, please? No, assalamu alaikum. I'm Ashraf. Thank you, Taim. I was trying to get into the show for some time, but couldn't. I think we need to take our turn. I think there's so many people are waiting. This is a very powerful platform, and I'm very honored যে মানে মানুষ লাইনে দাঁড়ায় আছে আপনার এই প্রোগ্রামে ঢোকার জন্য মানে I think none of the other organization will have this. এবং থ্যাংক ইউ হামিদ ভাই, আমি জাস্ট অল্প একটু সময় নিয়ে তারপর আমি চলে যাই, কারণ আরো লোক দেখতেছি যে ওয়েট করতেছে, দে উইল কাম ইন আই হোপ। থ্যাংক ইউ হামিদুল ভাই। Professor Mohammed Mullik, can you introduce yourself? Welcome to our meeting. Yeah, assalamu alaikum to all. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, sir. I could find difficult to hear because of echo. Do you find it, or only me? I can hear you. We can hear. We can hear. Okay. I think Mohammed Mullik is right. If we could mute our sound, so that is going to reduce the echo to other headphone. So please mute when it's not necessary to talk. So I think other people are going to listen it properly. Thank you very much. So can you hear me now? Yes. Yeah. My name is Mohammed S.I. Mullik. Yeah, my name is Mohammed S.I. Mullik. I'm a professor of child and adolescent psychiatry in Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Yes. Really, I am impressed to join with you all. Really, I am extremely happy to see you all. We can hear you. And it is a great opportunity of us to see you all, to meeting you all, and all of you are our senior colleagues, our friends, our students. Now really all of you are pride of us. And really, what are you doing? What you are doing is really fine and impressive. Thank you. You want to say anything more, or shall we go on the next agenda? In this connection, I would like to hear much more from you rather to talk. Also, I would like to expect that all of us will find some ways to help, to make collaborative activities, to do some things
something in very cooperative and effective ways. Thank you all. Please proceed on. I will hear more. Thank you. Welcome. Our next agenda is tribute to Dr. Abdulmurjeed, who was the founder president of BBPA. He has done a tremendous job. Without his support and help, we could not stand, we could not come here. I know Dr. Nazrul, Dr. Taim, Dr. Supio knows all this. Without his real help, we could not stand. Because of poor health, he cannot continue. He has resigned. So we have a duty to pay tribute to him. I salute him. I have a lot of connection. I see him every day. Every day we have talked, we try to help each other. As a tribute to him, I suggest something. I think we can make him as an advisor for BBPA Executive Committee. Do you all agree with this? Can you hear me? I have discussed with few members. They have suggested we can say our thank you to Dr. Murjeed in our WhatsApp. We also thinking about sending an electronic card to him, wishing him all the best for the future. And we also thinking about preparing a crest for him, which is to be memorable for him. So can I request to all of you, if you give your opinion, what do you think about this, or if you have got anything new, anything to attribute to his work? Okay, brother. থ্যাংক ইউ হামিদ ভাই শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। আমার মনে হয় যে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট that we acknowledge his contribution and encouragement, for establishing this organization, so I particularly think that we should give him some crest or some form of acknowledgement. I don't know how we can give that, so that's something we need to think, but we should do something. Dr. Suman Ahmed, do you want to say anything? Thank you, Hamid Bhai, and thank you, Nazrul Bhai, for giving me this opportunity to join to ask those who don't know me. I'm Dr. Suman Ahmed. I'm a consultant old age psychiatrist. I am based in Leeds. I have been with BBPA for a long time now, and I've been trying to support BBPA and its goals. I would like to thank you, Dr. Hamid Bhai and Dr. Murjeed Bhai particularly, because they are the founder president, and they have created this wonderful platform for us. We can take it forward, flourish it, and we can contribute not only in here but also in Bangladesh, and create a bridge between our motherland, where we are originate, and our current country where we are living. So I already discussed with Dr. Nazrul Bhai and Dr. Hamid Bhai about writing an electronic card, all of our signature and our good memories with Dr. Dr. Murjeed Bhai, and then we can later print and frame it and then give it to him for his memory. We also, I'm thinking about giving, as from BBPA, we should actually recognize his lifetime contribution to our BBPA and also psychiatric service in this country. We should get a crest, and then on behalf of BBPA, we should also give this to him. So that was my proposal, and I'm glad to hear that Dr. Hamid Bhai and Dr. Nazrul Bhai all are in support to this.
Now, I think Hamid Bhai is our example who actually led this organization by setting example. We should always thankful to him. We should remember him. And as Dr. Hamid Bhai suggested, that we should actually although I am fully aware about his health condition, I am fully sympathetic to him, and I wish he will recover fully as quickly as possible. However, because obviously it is his choice that because of his health condition, he feels he should take retirement, and I'm fully supportive to this. I would respect this, but still we don't want to lose his experience. That's why it would be really useful he still remain with us forever as our advisor. So we can turn to him for any advice, any support, and I'm sure he won't turn us down. Thank you, Amit Bhai. Thank you. He also mentioned he want to keep as a member and keep as an advisor. So that's his last wish in his letter. Okay. Thank you. Anybody else want to contribute? Now, shall we go our next agenda? As Dr. Murjeed has resigned from the post of president, so we have to find a way how to fill up the gap. Who is the person to take up this post? So we have to, can you suggest who is the person who can take up his post and lead the organization? আমি একটা কথা বলতে পারি আপনার। বলো। আমি জানি না এখানে আসলে পার্টিসিপেন্ট কয়জন, কারণ স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি 7 জন। এর ভিতরে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মল্লিক স্যার বাংলাদেশ থেকে আছেন, আমাদের সাইকিয়াট্রিস্টের ভিতরে আছে 6 জন। তো আমি জানি না ব্যাকস্টেজে কতজন আছেন। ব্যাকস্টেজে এখন পর্যন্ত কেউ নাই, যারা আছেন আমি তাদেরকে অবশ্যই ওয়েলকাম করি স্ক্রিনে। এখন পর্যন্ত কেউ নাই ওয়েটিং এ। হামিদুল ভাইকে আমি যেটা জিজ্ঞেস করছি যে আপনার টোটাল মেম্বার কত আসলে আমাদের বিবিপিএ? টোটাল মেম্বার আমাদের অফিশিয়ালি নাম তো অনেকেরই আছে। as I mentioned, some of members have not paid their membership fee, so if you count them as a member it will be around 40. So 40 যদি হন তাহলে ওনাদের তো এই যে একটা সিদ্ধান্ত পেইড মেম্বার যারা নাকি রেগুলার পেইড মেম্বার্স would be about 20. আচ্ছা, দ্যাটস ফাইন, ওকে। সব মিলে ধরলাম अराउंड 40 আপনার। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই মুহূর্তে এই সিচুয়েশন, এখন তো স্টুডিওতে অনেকে ইন করতে পারছেন না বা অনেকের সময় হয় না, প্লাস আপনার ইন্টারনেটের ইস্যু এখানে। এইটা কি এখনই রিজলভ করতে হবে যে ধরেন যে মজিদ ভাই he has resigned, this post has to be filled immediately, or it can be a bit delayed because many people are not in the meeting today? No, আলিজান, আপনার ঠিক আছে, কিন্তু সরি, আমাকে শুনতে পাও আলিজান? সরি, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে obviously the current situation we don't know when going to get better. তো সেই ক্ষেত্রে যারা আজকে জয়েন করছে না অথবা যারা পার্টিসিপেট করছে না এই অ্যানুয়াল মিটিং এ, তো I don't know whether they will join later to vote someone or suggest or select someone for this post. So my view is that as most of us who are behind this organization been here, আমি মনে করি আর কি আমরা যারা মানে অ্যাক্টিভলি আছি ইনভলভ, তারা মোটামুটি সবাই আছি। সেই ক্ষেত্রে আমি মনে হয় যে যারা who are behind or background, তাদের তো আমরা মনে করছি যে পার্টিসিপেট করা উচিত ছিল, আজকে জয়েন করা উচিত ছিল, কারণ এটা কোনো স্থানে যাওয়া লাগছে না, they can do it from home. So this is a great opportunity if somebody really wanted to take part in this process. তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে there will be much difference if we delay for a month or 6 months, you know. So my
personal view is that we can maybe select today someone if we agree. সেক্ষেত্রে আমি আমার পার্সোনাল প্রপোজাল থাকবে যে হামিদ ভাই is the steering person of this organization from the beginning, and he's the senior most person. So সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে হামিদ ভাই can take over the post, and then we can think who else can be helping him or can be supporting him in the background, who are active and who are really trying hard to promote this organization between here and back home. So that's my personal view. So it can be different. নজরুল ভাই আমি পয়েন্ট বুঝতে পারছি, দ্যাটস ফাইন। আমি তো ইয়েস, আমি তো ধরেন মজিদ ভাইয়ের পরে তো ডেফিনেটলি হামিদুল হক ভাই, দ্যাট ইজ নো কোশ্চেন অ্যাবাউট দিস এট অল। আমি যে কারণে যেটা বলছিলাম যে ধরেন যে যেখানে লোক সংখ্যা কম, এই আপনার কথা ঠিক, যেহেতু এইটার এই মিটিং হবে অনেকদিন থেকে বলা হচ্ছে, so those who are really interested they should have joined. Maybe a few of them have difficulty joining for technical reasons. I have a point in here. I will talk. Okay, carry on. One of those important points, those who are not in here, I think we need to think about what we have done to include them. What would be our agenda? What is our short-term goal? What is our medium-term goal and not long-term goal? Unless we settle down this, okay, we won't get people's interest. We can carry on like how we are last 3 years, or we have a chance now to actually step back, reform the organization, think about our goals, and then we think about how we can get a dynamic leadership who can carry forward our agenda. So that would be my view. So personally, I feel we should not rush for anything, because if we rush for anything, we'll exclude more people. আশরাফ কি মানে এটা শুনতে পাচ্ছেন? No, sorry, I missed it. Sorry, I have been in and out of this platform. একটু নজরুল ভাই যেটা বলছেন যে যেহেতু মজিদ ভাই তো উনি অসুস্থ, উনি অফিশিয়ালি এখন বলছেন যে এটা এই দায়িত্ব উনি ক্যারি অন করতে পারবেন না। সো আমরা এটা অ্যাকসেপ্ট করছি, রিয়েলি আনওয়েল। তো এখন নজরুল ভাই যেটা বলছিলেন যে এখন যেহেতু অনেক কষ্ট করে মিটিংটা আজকে আয়োজন করা হচ্ছে, আই মিন ইয়েস ইটস এ ভার্চুয়াল ওয়ান, বাট আমরা ইমেইল, টেক্সট মেসেজ টু অ্যান্ড ফ্রো হয়েছে, তারপরে এই পার্টিসিপেশন। উনি বলছিলেন যে এই মুহূর্তে এই যে ভ্যাকেন্সিটা ক্রিয়েট হয়েছে, এটা কি আমরা এখন ফিল আপ করে দেব, নাকি সাম পিপল হ্যাভ ডিফিকাল্টি ফর এক্সাম্পল জয়েনিং দিস মিটিং, নাকি এটা ডিলে করবো? তো আমি বলছিলাম যে যেহেতু অনেকে এখানে আসেননি, এটাকে ডিলে করার সুযোগ আছে কিনা। নজরুল ভাইয়ের পয়েন্ট যেটা উনি যেটা বলছিলেন যে এটা তো অনেকদিন বলা হয়েছে those who are really interested they have joined or they should have joined, এই পয়েন্ট এখন আছে আর কি। What's your view on this? Oh no, thank you. মানে ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, মানে অফ কোর্স মানে ইটস এ হিউজ অনার মানে মল্লিক স্যার জয়েন করছেন, বাট ইটস অলসো এ হিউজ অনার যে আমাদের ডক্টর জামান উনি জয়েন করছেন। হি হ্যাজ বিন এ কনসালটেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট ফর লাস্ট 30 odd years. আমার কাছে মনে হয় যে মজিদ ভাইয়ের পর মানে মজিদ ভাইয়ের সমসাময়িক আমি ডক্টর জামানের সঙ্গে আমার মানে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল উইদিন দ্য সেম অর্গানাইজেশন, and I'm very মানে very sort of happy that he came here as well. আরেকটা জিনিস হচ্ছিল আনিস ভাই এখানে জয়েন করবে এটা আমি চিন্তা করতে পারিনি। মানে উনি সাধারণত মরিশাস থাকে, আজকে মানে ইংল্যান্ডে এসে যে এখন এই প্ল্যাটফর্মে জয়েন করবে মানে ইজ ফ্যান্টাস্টিক। So it shows a phenomenal sort of positivity within the organization, and I can open challenge that the stage that where we are in, knowing all the historical factor of the other organization, this organization has got a fantastic track record over the last 3 years. And I was speaking to Dr. Norzul, I have spoken to Dr. Shumon, I have spoken to most of the people, and there is no hesitation to say that we are lifelong in depth with Dr. Hamidul and Dr. Mojid. I think I agree with Dr. Jaman that he has spoken about making dua for Dr. Mojid for his recovery, and to do help anything that is necessary and to stand by him. I also feel that what Shumon has suggested to send him some sort of a token gift from this organization for him to carry on
the sort of contribution that he has given to us. And we will do that. Not only we are sending this, but we will do something. We are not that type of organization that we do drama like Bangladesh Medical Association or other. They bring the mayor, all those kind of things. We want to bring Dr. Jaman. We want to bring Dr. Hamidul. We want to bring Dr. Mojid and show them in our cases of this organization. That's what I want to say strongly. Point number 2, you can do it either way. From my opinion, you can actually fill the gap, and then you can actually carry on the organization. But what needs to happen that there needs to be a vision of this organization. What cannot happen, we are continue to behave like a very sort of a very disorganized manner. I spoke to most of the people here. We need to be visionary. For a background that we come and the culture that we follow, it has got an impact. আমি মনে করি যে এই প্ল্যাটফর্মে এসে আমাদেরকে পুরা স্ট্রাকচার আগামী 5 বছরের জন্য দাঁড় করা উচিত। If we don't count this AGM as a sort of an effective platform, we do it another one. That's not a problem. But what we do, that we have clear set goal for next 5 years. And now, of course, if Dr. Hamidul, if he's ready and if he wants to act as the interim president of this organization, he's the senior most. He has got a lot of sacrifice that he has done, be it. But we need another dynamic secretary in place, so who will be able to run the show in the interim. But at the same time, we will also allocate a AGM where most of the psychiatrists will be able to attend. It's amazing to see that we have got so many consultant psychiatrists, so many psychiatrists in our platform now, and we are so united. That is the key. So I think in this AGM, if you actually agree, then I think Dr. Hamidul, if he wants to actually take the interim president job, he can take it. But I think Shumon, you can take as a general secretary. You have played a lot of dynamic role. My thought process is that people who are actively participating in this organization, I have done that. A lot of positive things, a lot of positive cash balance that you are seeing. Dr. Nozul, that treasurer, has highlighted. I have created this. This organization was in depth. Any platform that you do, we always used to raise money. So we need to be visionary here. So I'm telling openly about this. So I'm more than happy to work. I think Time is dedicated. Aditya is dedicated. Anis bhai, if you are dedicated to come on board, that will be fantastic. But we create a sequential leadership. We cannot create a crisis management here. We need to be a sequential leadership so that leaders are gradually developing. We know who is coming, who is doing the handover, and how we are progressing. No more internal conflict, no more backward discussion. Who will be the president? Who will be the general secretary? We don't want that. This organization is at a very critical age. It needs a maturity. It needs a direction. So I think my opinion will be have an interim proposition, interim management. But I think we should actually lay out a very structured plan. Now, I am here. Shumon is there. I have spoken to Dr. Nozul, who is pretty much happy in terms of being a treasurer of the organization. He's safe. He's honest. He's sound. Let him be the treasurer for lifelong, until we reach to that stage. Shupriyo, I have asked Shupriyo. Shupriyo said, I'm very cultural minded. I'm in the cultural platform. He has done a lot of work in psychiatry in Bangladesh. Let him be the cultural secretary. But in terms of the dynamic situation of the organization, linking with Bangladesh, Professor Mollik is here. So he's listening all the discussion that we are having. We need to be able to represent ourselves to the Bangladesh. If we go to Bangladesh and want to work in the platform of Bangladesh, we need to be able to present ourselves. We need to be able to very disciplined, very sort of focused goal. This is what we want to do. Do you agree? I think that's my opinion. Thank you, Ashraf. A good speech. Well done. Can I request Dr. Time Patan to say something? Thank you, everyone. I have been hearing through Facebook, just logged out and have been hearing. I think, obviously, contribution of Dr. Mojid and Dr. Hamid is enormous in this organization. We wouldn't be here in this platform talking about the future if we really didn't have
them as our leader. And I think in last few years, I think both of them have spent so much time trying to gather us together and really establish this platform. And I think we all have contributed in many ways. And as Dr. Bari was saying, that he has contributed, and every other individual here and not here have contributed in many ways to get this organization to where it is at the moment. And I think as a sort of natural progression, obviously Dr. Mujid had to step down, and I think the best thing would be that rather than rushing into deciding anything, we probably have a place where we another AGM where we can decide for the next. My opinion is that the leadership should be 3 years rotation, like in Royal College of Psychiatrists, like in any other organization. It should be a 3 years rotation. And that I think what it does is that people can come up with certain goals and agenda and work with a lot of vigor and energy for that 3 years, implement their vision, and then they leave their legacy. And then we have new leadership coming up, and then they work in a similar way. I think we are a very small, relatively small organization, but like Dr. Bari said, is that we also want to be a model organization where we really have no internal conflict and actually working together. And the important issue is that there will be disagreement. Any organization has disagreements about the visions and the policies and the objectives. But I think we also have to have a open opportunity of open dialogue, because that makes an organization much more powerful and stronger. So I think in general, my proposal is that we have Dr. Hamid as the interim president, given that this is a unplanned sort of stepping down of Dr. Mujid due to his ill health. And then we get together after this AGM, have some discussions, and then formally meet in another AGM, hopefully in November, and then decide for next 3 years who is going to lead this organization. That is my honest proposal to everyone. Thank you. Thank you, Taim. Can I see Dr. Supriya Roy? Supriya, are you with us? I think he's not with us, but he's listening from outside, I believe. I've spoken to him over the phone. Can you bring him, please? We want his opinion at this stage. Okay, I'm going to contact him. Thank you. Okay. হামিদ ভাই আমার কাছে মনে হয় কি আনিস ভাই এবং ডক্টর জামান মানে ওনারা আছে, ওনাদের মানে সুপ্রিয়া আস্তে আস্তে ওনাদের ওপিনিয়নটা নিতে পারেন, মানে দে আর ভেরি মানে পাওয়ারফুল। ওনাদের ওপিনিয়ন নিব। সুপ্রিয়া is been a long time, he's active, so according to seniority, this is the first time we have seen them, so we'll get their opinion. হামিদ ভাই সুপ্রিয়া যেহেতু নেই এখন এই মুহূর্তে ওনারা কথা বলতে পারেন। সুপ্রিয়া is taking time. Can I ask Dr. Amin Jaman to say something about present situation? শোনা যাচ্ছে না ডক্টর জামান? Jaman, can you hear me? জামান ভাই আপনি মিউট। Sorry. Yeah, okay. Assalamu alaikum. Can you say wa alaikum salam? Welcome to our association. This is the first time we have seen your face to our event, so we want your valuable opinion. I must apologize first for not being active in this organization. I've been actually, as Hamid Bhai has said, I'm probably one of the senior most consultants here. I've been a consultant for the last 37 years and has been a medical director with Signet and so associate medical director in the Derbyshire Trust. But anyway, but I must first apologize sincerely. I haven't joined
your meetings, partly because most of them are held in London, and I live in Chesterfield, which is a long way from London. And partly, obviously, we all have a life problems, and perhaps some people have more than their share of life's problem. So that's my excuse. Hopefully, this is the first time I've joined. Hopefully, I will be more active in the future, and I'll try and join your meetings more regularly. And obviously, I should congratulate those who have worked so hard, particularly Hamid Bhai, Mujid Bhai, and the others to make this organization a success. I've actually been following you, though I haven't attended any of your meetings. I have followed your progress, and I obviously keep track of the emails and everything. And I think I'm an active member. Am I right, Hamid Bhai? Yes. We pay by all that, I think. Okay. Now, as far as this issue about the president and general secretary, and I think I agree with most of you that maybe you shouldn't hold an election today when there are only 7 or 8 people attending. If you're not the number memberships number is about 40 and we have only 7 or 8 people attending, you shouldn't hold an election or whatever. But I also agree that maybe Hamid Bhai should act up as the president, and Shuman Ahmed should act up as the general secretary, and the rest of the team should remain the same. And maybe in another 6 months, when all this is over, we could have a proper election. But that's all I've got to say. Thank you. Thank you. Can I request, thank you, Jaman, for your valuable opinion. Can I request Dr. Anis Ahmed to give your opinion, please? Dr. Supriya Roy is here as well. Acha, Supriya. Let's hear from Dr. Anis Ahmed, then we'll come to Supriya. Okay. আচ্ছা, সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি আশা করি আমাকে সবাই শুনতে পাচ্ছেন এখন। প্রথম দিকে I have some difficulty to get in. এটা আমার প্রথম AGM এ অ্যাটেন্ডেন্স, বাট আই থিঙ্ক লাস্ট ইয়ার বাড়ি আমাকে ইন্ট্রোডিউস করেছিল ওই প্রোগ্রামে, অ্যান্ড আই ওয়াজ ভেরি ইন্সপায়ার্ড। এবং আমি ডক্টর জামানের সাথে একমত যে আসলে আগে দূরত্বটা সমস্যা ছিল, বাট নাও এখন it is not a problem anymore, and I hope I can contribute more. Because previously it was once in a year I can manage to travel, but now in the weekend a Zoom meeting, it is very accessible very easily. And I also agree with Ashraf এবং তাইম যেটা বলতেছিল, vision I think is very important, and without the vision we remain stagnant. এবং একটা vision যদি থাকে এবং আমরা যদি একটা distributed leadership মডেলটা দেখি, যেখানে ওই আমার মনে হয় এটা যেহেতু ছোট অর্গানাইজেশন, we know each other and we have a collaborative approach, so একজন সিনিয়র লিডারশিপ অবশ্যই থাকা লাগবে যে আমাদেরকে গাইডেন্স করবে, বাট ইন্ডিভিজুয়াল যতটা পারি আমরা যদি ইনক্লুড করতে পারি তাহলে এটা প্রোডাক্টিভিটিটা অনেক বাড়বে। সো আই সাজেস্ট মেবি একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি মিটিং উই নিড টু কল। ইন্টারিম পর্যায়ে যারা অভিজ্ঞ এখানে আছেন, দে শুড কন্টিনিউ দ্য অফিস, বাট এরপর একটা ইন্টারিম পর্যায়ে আমরা একটা স্ট্র্যাটেজি এবং একটা ভিশন আমরা দাঁড় করানোর পর হয়তো বা একটা ডিস্ট্রিবিউটিভ মডেল লিডারশিপ মডেলটা আমরা নিব, যেখানে ইয়াং ছেলেপেলে যারা আসতেছে তাদেরকে একটু লিডারশিপ রোল দিলাম এবং তাদেরকে আমরা রিকগনিশনও দিলাম তাদের কাজের জন্য। And I think it's entirely possible now because of আমি বেশ কিছু একাডেমিক প্রোগ্রাম হোল্ড করছি শ্রীলঙ্কা and ইন্ডিয়াতে from our organization, and it doesn't cost money. In the past money was a matter, এই জিনিসগুলো করতে গেলে একটা ভেন্যু ইসে, কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে অল্প খরচে যা সময়টা লাগে এবং টেকনোলজিটাতে একটু দক্ষতা লাগে, এই দুটো থাকলে উই ক্যান স্টার্ট ছোট ছোট এই ধরনের ছোট ছোট প্রজেক্ট দিয়ে, ট্রেনিং অথবা চ্যারিটি অর্গানাইজেশন, দেন উই ক্যান গ্র্যাজুয়ালি বিল্ড ইট আপ। সো আই অ্যাগ্রি অ্যাজ ইউ অল সে দ্যাট উই নিড টু হ্যাভ এ ভিশন, and then I think we need to include as many as possible rather than আমার মনে হয় যদি আমরা ওই নির্বাচন কিংবা সেদিকে যাই তাহলে একটা ভাগাভাগির মতো চলে আসবে, যে আমি পারলাম না, ও পারলো না, আমি পারলাম না, তখন সবাই আর কি কন্ট্রিবিউট করবে না। যেহেতু ছোট অর্গানাইজেশন, ইট ক্যান বি ভেরি পাওয়ারফুল if we get together, gel together. Thank you, Anis Ahmed, your valuable contribution, your opinion. Next is Supriya Roy.
I cannot see him. He's out of the screen now. Yeah, he has just left. So I believe that he will come back again in some point. Supriyo, can we have Supriyo, please? I think one of us can, the moderator, you can take me off. Supriyo can come. I think the maximum people that you can accommodate it is 8. Can you take one of? No, Supriyo can join here. Let me. He's joining. Yeah, still he can join. 10 people is fine. So we got 9 only. So he's now here. Your opinion about, in absence of Dr. Murjeed, we are discussing who will replace, how our committee will run. Can you give your opinion? Most of them, they give their opinion. Can you hear me? Are you talking to me, Dr. Hamidul? Yeah, I'm talking to you. Okay, sorry. I apologize for the interruptions. As we know, actually, for a very long time, BBPA is working in the UK, and Dr. Murjeed was one of the founder president. And my opinion is actually this is a very difficult time, as you know, because of COVID-19. We are having this kind of conversation online. And I was talking to some people, they are really struggling to join the StreamYard, and I apologize for that, because actually it was one of my suggestions to have a partnership with a TV channel online, and they use the StreamYard. But about Dr. Murjeed, we really miss him, but we still have to move on. I have spoken with some of our seniors member of the team. So he needs to be replaced, and we will pass our tribute to him, and we'll thank him for his activities. So my proposal is, actually, we know among us Dr. Murjeed and Dr. Hamidul Haq, they are the most senior person. So although we have very young and dynamic people in the BBPA who can actually take BBPA further, but based on the seniority, my opinion is, I mean, I will be happy personally if Dr. Hamidul Haq take the charge of the president, and then we can replace the vice presidents as well and the general secretary, and they can work for the time being. And in future, when we will be able to practically do our general meeting, then we can review these and we can move on. But for now, to carry out the activities, we need one person at least as a president. And my proposal, based on the seniority, I will be very happy if Dr. Hamidul Haq take the charge. For now, thank you. Thank you. Anybody else left? Everybody gave their opinion. So can I say my opinion? I listen to all. I understand our attendance is not high. Our attendance was never very high. Sorry, I mean, if now anybody wants to say anything. Nazrul Bhai, you'd like to say something? Dr. Nazrul Islam? Nazrul already told his views. So I know আমি বলেছি সুপ্রিয়, আমি বলেছি আমার ভিউ। তো এখন ওই মেজরিটি ওপিনিয়নই আমাদেরকে ইয়ে করতে হবে। আই থিঙ্ক যেটা আমি বুঝছি এখন যে for the time being Hamid Bhai can take over the role as a temporary president, and then we can have another AGM sometime where we will try to encourage our members to attend and participate, and then we can maybe do some voting if that possible, and then we can form our committee, based on the proposal at that time. So আমি নজরুল ভাইয়ের সাথে একমত. I think this is the best way forward for us. Yeah, can I say something? Thank you very much for proposing my name as a caretaker president or temporary president, whatever you call. So I'm happy to lead, but I cannot learn on my own organization. If I take the post of president, who will be the general secretary? So we have to decide who will be the general secretary.
দুজনে acting up করতে পারে, both the president and the general secretary. So if I take the president, so who will be the general secretary? এই প্রস্তাবটা কি হামিদুল ভাই আপনার পক্ষ থেকে আসবে, তারপরে আমরা এগ্রি ডিসএগ্রি করব নাকি আমাদেরকে? My opinion, I can say something. Shall I say? Yes. Yes, I think this will be the good start, to be honest with you. Because আপনি জানেন আপনার সঙ্গে কে ভালো কাজ করতে পারবে। I think, I know somebody who have been working with for last few years. He's tremendous in work. He's good in presentation. His social skills very good, and most of the people like him. So I would say Taim Patan would be the suitable person. I know some people suggested Dr. Shumon Ahmed. I know Shumon Ahmed is very good. He has done a good job in Bangladesh. He has a lot of vision. We will take up Shumon as we have got a empty post in vice president. Our vice president has died last year. Another vice president in Bangladesh. So we have got vice president post vacant. So we can take Shumon Ahmed as vice president. I suggest Taim Patan to be general secretary. This is my proposal. If you agree, you say, and if you say another, you give your opinion. Thank you. আমি নজরুল ভাইকে জিজ্ঞেস করছি, আমি খুবই ভেরি এম্বারেসিং কোয়েশ্চেন টু আস্ক, যেহেতু আমি এই সংগঠনের সাথে জড়িত আছি, তারপর আমি স্ট্রাকচারটা পুরো জানি না। সেটা হচ্ছে যে ভাইস প্রেসিডেন্ট, মানে is there any post for vice president in our organization? Yeah. If you see our structure of the structure মানে এখানে কয়জন আছে না ভাইস প্রেসিডেন্ট? দুইজন, two posts. ওকে, রাইট। আমার ওইটা জানা ছিল না। তো আমি তো যতটুকু জানি যে সেক্রেটারি কাজ হলো আপনার সভাপতিকে হেল্প করা, এটা হলো মেইন জব। ভাইস প্রেসিডেন্টের রোলটা কি একটু আমাকে বলবেন? ভাইস প্রেসিডেন্ট অলসো আলিজান ভাই প্লিজ, আমি কি যদি বলতে পারি প্লিজ? আমার আলিজান ভাই, আপনি প্লিজ প্যাচায়েন না। আপনি এখন ওই ভাইস প্রেসিডেন্টের ওগুলো রোল টোল বলে ওগুলো আপনি প্যাচায়েন না। কোনো অর্গানাইজেশনে কোনো জব রেসপন্সিবিলিটি মানে এসব অর্গানাইজেশন কিছু বলে কিছু নাই। আপনি পোস্ট দিতে পারেন, মানুষকে দুই প্রকারের পোস্ট দেয়। এক নম্বর হচ্ছে পোস্ট দেওয়া হচ্ছে মানুষকে খুশি করার জন্য, আর এক ধরনের পোস্ট হচ্ছে যে যারা ইফেক্টিভ রিয়েলি ওয়ান্ট টু মেক এ ডিফারেন্স। আমি হামিদুল ভাইকে যে প্রপোজাল দিছে আমি এগ্রি করি যে টাইম ইজ কোয়াইট ডাইনামিক, এবং লন্ডনে থেকে হামিদুল ভাই টাইমের সঙ্গে অনেকবার কাজ করছে, এবং টাইম ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন ইন টার্মস অফ স্টেপিং ইন and taking lot of responsibility, but at the same time that's the vision I was talking about at the preliminary stage. Our proposal হচ্ছে হলো যে certainly time will contribute. I think as a seniority, as the bringing the context, bringing the sort of the distributed leadership that we will bring to the organization for the next 5 years, I think Shumon should be in the post. That's my view. এবং the time Ami, Supriyo and other people should actually contribute. And as a vice president, I think Anis Bhai এবং Dr. Jaman, they should get in, because as Dr. Jaman said quite rightly, that he's been actively following the organization but not making any comment. But if he became vice president, he will start making comment. So Anis Bhai and Dr. Jaman যদি আমাদের organization একটা পোস্টে ঢুকে, then they will start bringing more robust process as well. এটা হচ্ছে আমার proposal. Any proposition that you bring, there needs to be some outcome. No, I don't think that would be appropriate. I mean, I'm someone who hasn't attended any meeting, and I come to a meeting for the first time, and আমাকে একটা পোস্ট দেওয়াটা ঠিক হবে না। জামান ভাই, মানে উইথ ডিউ রেসপেক্ট, আমরা খুবই ছোট অর্গানাইজেশন। তুমি বললা খুশি করার জন্য, তো এটা খুশিও হব না আমি। না, খুশি করার জন্য না। জামান ভাই, আপনার অনেক এক্সপেরিয়েন্স, আপনি অনেক দিন ধরে আছেন, আপনি
I mean, you will be able to guide us. You need বুড়ে মানুষের তো brain cells has shrinked. Brain has shrunk. আমি তো আপনাকে দেখছি, I have seen you from closely. You neither you মানে you are বুড়া nor inactive. You are very hyperactive. I have seen you from closely. আমার যেটা মনে হয়, if I may say, আমার যেটা মনে হয়, I think বাড়ি যেটা বললো that's right, because আমাদের সবাইকে we have to chip in. এখানে Absolutely. এটা খুব ছোট একটা অর্গানাইজেশন. Post is not a big matter. Post হচ্ছে we need something to run an organization, and individually everyone can contribute. এবং আমার পার্সোনাল ভিউ, প্রেসিডেন্ট যে থাকে and whoever he feel easy to communicate, contract, we should give them the opportunity. That's easier, but that doesn't mean that else other people are say they can't contribute. All of us can contribute, and hopefully যেহেতু এখন আমরা ওই জুম কিংবা ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্মে গেছে, আমি পার্টিসিপেট করতে পারবো, আগে যেটা ছিল ব্যস্ততার জন্য আমি পারতাম না পার্সোনালি। এবং আই এম শিওর আমাদের সিনিয়র মেম্বার ডক্টর জামান, উই নিড ইউ, পারসন লাইক ইউ, আপনার ইউ নিড ক্যারিয়ার গাইডেন্স ফ্রম ইউ, আপনার ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্স আছেন। So whether you hold post or not, I think now because of this platform you will be able to join, and it's nice to have your name there, because আমরা যখন যোগাযোগ করব অন্যান্য লোকজনের সাথে, it will inspire other people to come forward. So my proposition, I think I will agree with Ashraf. I'm sorry that I can't make an individual comment কে কি কোন পোস্ট হোল্ড করে, but what I have observed, হামিদ ভাই যদি ফিল ইজি কমিউনিকেশন করতে, হয়তো physically তারা নিয়ারবাই অত অনেকদিন কাজ করেছেন, and it is an interim measure, but hopefully after that in the extraordinary meeting next few months time we can develop a very good model where each one of us have a distributed leader who will take our own project, who will support each other. আনিস ভাই, আমি আপনার সঙ্গে একমত, এবং আমার মনে হয় যে আমরা মানে আমাদের অর্গানাইজেশনের এই স্ট্রাকচারটাও রিভিউ করতে পারি। হয়তো দেখা গেল যে আরো লোককে আমরা কোর সেন্টারে রাখলাম আর কি, যারা মোর ডাইনামিক এন্ড অ্যাক্টিভ, সেটা আমরা করতে পারি হয়তো নেক্সট মিটিং এ। তাতে করে আমরা অনেকেই হয়তো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবে না, বাট তারপরেও যদি আমরা we can include them in the core center of the organization, then that will be really powerful. আমার মনে হয় সেটা করা যায় আর কি। আমি একটু বলি নজরুল ভাই, আপনার সাথে আমিও সম্পূর্ণ একমত। আসলে যত বেশি অ্যাক্টিভ মানুষকে আমরা কমিটির ভেতরে দায়িত্ব দিতে পারবো, তত বেশি সংগঠন এগিয়ে যাবে। তবে একটি বিষয় আমি বলতে চাই, এখানে ডক্টর আশরাফ বাড়ি এবং সুমন আহমেদ ওনারা একটু পাশ কাটাতে চাচ্ছেন, কারণ ওনারা আমরা জানি খুবই ডাইনামিক লিডারশিপ আছে ওনাদের, ওনারা অনেক কমিউনিকেশন করে এবং অনেক সময় ওনারা দিয়েছেন এই পর্যন্ত। তা আমি ব্যক্তিগতভাবে ডক্টর আশরাফুল বাড়ি এবং ডক্টর সুমন আহমেদকে একটি ভালো জায়গায় দেখতে চাই, এবং সহসভাপতি আসলে কয়েকজনই হতে পারেন। আপনারা জানেন যে সভাপতিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য একাধিক সহসভাপতি থাকতে পারে। আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যাশা থাকবে, যেহেতু আমরা ডক্টর জামান এবং ডক্টর আনিস আহমেদকেও পেয়েছি, এবং আমরা দেখেছি কিভাবে ডক্টর আশরাফুল বাড়ি এবং ডক্টর সুমন আহমেদ আমাদেরকে আগে সময় দিয়েছেন, অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও বারবার করে ছুটে এসেছেন। ডক্টর আশরাফুল বাড়ি তো একটা অসাধারণ রিউনিয়নের আয়োজন করেছেন খুবই সফলভাবে। তো বেসড অন দেয়ার টাইম অ্যান্ড স্কিলস, আমি মনে করি যে তাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমি দেখতে পারলে আমার ভালো লাগবে, এবং তারা ন্যূনতম সহসভাপতি পদ যদি নেয় এবং একাধিক সহসভাপতি যদি থাকে, আমার মনে হয় যে বিবিপি আরো সমৃদ্ধ হবে। Absolutely, I'm 100% agree তোমার সঙ্গে সুপ্রিয়, কারণ আমি বাবুকে মানে আশরাফকে দেখতে চাই আর কি, he cannot escape. না আমি escape করতেছি না, আমি তুমি escape করতেছ না, তো you need to be in the committee, and Sumon as well. Sumon right, নজরুল ভাই, আমি আনকন্ডিশনালি কমিটমেন্ট করতেছি। আমি বলছি যেটা আনিস ভাই বললেন, যে মানে এরকম ছোট অর্গানাইজেশনের জন্য মানে পোস্ট নিয়ে কাজ করতে হবে এমন কোনো কথা নাই, বাট এট দ্য সেম টাইম পোস্টের একটা ভ্যালু আছে যেটা ডাইনামিক আছে। আমি বলছি আমার একটা সাজেশন শুনেন, সুমন ইজ অন দ্য গো, লেট হিম গো, বুঝতে পারছেন? মানে হি ইজ ফ্লাইং ইন টার্মস অফ দ্য অর্গানাইজেশন, অ্যালাউ হিম টু ফ্লাই,
let us be at the background to support him. একটা যে কোনো অর্গানাইজেশনের জেনারেল সেক্রেটারি পোস্ট হচ্ছে মোস্ট ডাইনামিক পোস্ট। ডক্টর মজিদ আমার সঙ্গে মানে উইথ ডিউ রেসপেক্ট, ডক্টর মজিদ কতটুকু করছে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু হামিদুল ভাইয়ের অনেক স্যাক্রিফাইস আছে। হামিদুল ভাই প্লেড দ্য গেম ফর দ্য অর্গানাইজেশন অ্যান্ড হি ওয়াজ দ্য ডাইনামিক জেনারেল সেক্রেটারি। এখন সে যদি প্রেসিডেন্ট রোলে যায়, দ্যাটস এ জেনারেল, ইটস এ রেসপেক্টেবল পোস্ট, এবং সেই পোস্টটাকে সে মানে আমরা রেসপেক্ট করে, হি ইজ আওয়ার ফেস, বাট দ্যার নিডস টু বি ডাইনামিক মুভমেন্ট, মানে দ্যার নিডস টু বি a person who will actually coordinate or navigate the organization. সেক্ষেত্রে সুমন সিনিয়রিটি ওয়াইজ টাইমও ভালো কম্পিটিটর, কিন্তু আমি মনে করি সুমনকে থাকা ভালো, কারণ হচ্ছে সিনিয়রিটি রোলেও আসুক, তাহলে মানে আমাদের ফিউচার মানে আপনার অর্গানাইজেশনের গাইডেন্সটা অনেক ভালো হবে। আর আনিস ভাইকে আসলে সত্যিকার অর্থে আনিস ভাই মানে কিন্তু মানে সত্যি ডরমেন্ট ছিলেন, কিন্তু ওনার পোস্টগুলো অনেকেই মানে জানে না। হি ইজ অ্যাকচুয়ালি লিডিং এ গুড sort of a leadership role in a secure setting in West Midlands, এবং আমি আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া আদায় করি যে উনি আমাদের মধ্যে আসার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, and he has got a very sort of important socio-political and family background to connect in Bangladesh. তার বাবা ঢাকা মেডিকেল কলেজে খুব নাম করা আপনার প্যাথোলজি প্রফেসর, and he's hugely connected. We need to understand those background. We need to be able to bring those people so that we can connect to our people in Bangladesh. মানে আইডিয়া হচ্ছে, তো আগে আমরা যখন শুরু করছিলাম তখন আমরা মনে করতাম যে একটা এজিএম করে যদি আমাদের ফ্যামিলিরা হ্যালো বলে তাহলেই হবে। আজকে দেখেন কত পাওয়ারফুল প্ল্যাটফর্ম। আমি জানি অনেকে ওয়েট করতেছে, মানে আমার বোন, আমার ওয়াইফ, এরা সবাই আসতে চায়, কিন্তু মানে সুপ্রিয় অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে মাত্র 10 জনকে দিচ্ছে এখানে আসার জন্য, বুঝতে পারছেন? এর চেয়ে বেশি কেউ আর কথা বলতে পারতেছে না, তো হুইচ ইজ গুড। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে মানে প্লিজ অর্গানাইজেশন থেকে এর ফ্লোটাকে মেনটেন করতে দেন, এবং আমি টাইম এমন একটা ছেলে, আমি বিশ্বাস করি, অন্তর থেকে বিশ্বাস করি যে ও অন্তর দিয়ে কাজ করবে, ও কোনো মন খারাপ করবে না, কিন্তু মানে সিনিয়রিটি ওয়াইজ সুমনকে আসতে দেন। আচ্ছা, সবার কথা শুনলাম, আমি কিছু কথা বলতে পারি? নেগেটিভ বলবা না। আচ্ছা, নেগেটিভ না। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি টাইম কাউন্ট করতেছিলাম, প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে আমরা পোস্ট নিয়ে কথা বলতেছিলাম, বাট আমি যখন শুরু করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমি শুনতে চাচ্ছিলাম যে আমরা নেক্সট 2-3 ইয়ার্স আমাদের অ্যাক্টিভিটিস কি হবে, গোলস কি হবে, সেইগুলো আগে সেট করা, সেগুলো নিয়ে ডিটেলস কথা বলা। বহুত এইখানে আমাদের এইখানেও কিন্তু আমরা যদিও বাংলাদেশি অরিজিন, কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করি এই দেশে প্রায় ওভার 500,000 পপুলেশন বাংলাদেশি অরিজিন পপুলেশন লিভিং ইন দ্য ইউকে। তাদের সাথে আমাদের কানেক্ট করতে হবে, তাদেরকে সাপোর্ট করতে হবে। এই কাজগুলো কিভাবে করা যায়, এট দ্য সেম টাইম আমাদের কান্ট্রি অফ অরিজিনে আমরা তাদের সাথে কিভাবে কানেক্টেড হইতে পারি সেটাও মানে কিভাবে করা যায়, সেইটা নিয়ে আমি আশা করছিলাম আমরা বেশি কথা বলবো। তারপরে আমরা স্মার্ট অবজেক্টিভ, যেটা অ্যাচিভেবল, যেটা অ্যাটেইনেবল এবং আমাদের পক্ষে ফিজিবল, এটা উইদিন দ্য টাইম ফ্রেম, এগুলো সেট করার পরে তারপরে যেটা আমাদের আনিস ভাই বলছেন, ওনার কথাগুলো আমার খুব ভালো লাগছে, যে আমরা দেন ডেলিগেটেড লিডারশিপ, যে পার্টিকুলার যে অবজেক্টিভ আমরা সেট করবো, এখানে কার ইন্টারেস্ট বেশি, কে এটাকে মুভ ফরওয়ার্ড করতে পারে, তাকে সেই দায়িত্ব দেওয়া, বাকি সবাই তাকে সাপোর্ট করা। পোস্টটা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে কোনো ইম্পর্টেন্ট না, আমি আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স বলি, আমি এই মুহূর্তে বিবিপি এর কোনো পোস্ট হোল্ড করি না, কিন্তু গত এই করোনাকালীন সময়ে এই দেশে এবং বাংলাদেশে আমার নিজস্ব উদ্যোগে নিজ থেকে আমি অনেক কাজ করার চেষ্টা করেছি। আমি মল্লিক স্যার অনেক কিছু জানে, কারণ ওনার সাথে অনেকবার আমার কমিউনিকেশন হয়েছে এই নিয়ে। একটা রিসার্চ প্রজেক্ট এই বিএসএসএমইউ তো সাবমিট করেছি, সেটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে, ডেটা কালেকশন সেট উই আর ইন অ্যানালাইজিং ফেজ, সেটা এখান থেকেই বসে করেছি, ওনাদের সহায়তা নিয়ে, সাহায্য নিয়ে একটা গ্রুপ করেছি। সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এড ট্রেনিং মোর দেন 50 মানে আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিদেরকে আমরা ট্রেনিং দিয়েছি, ওইখানে সিরিজ অফ মানে ট্রেনিং সেশন করেছি। তারপরে 7টার উপরে আমরা ওয়েবিনার সেশন করেছি, মানে সাইকিয়াট্রিক, এই যে করোনাকালীন সময়ে সাইকিয়াট্রিক অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর জন্য, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে মানুষের অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর জন্য। এগুলা করার জন্য আসলে কোনো পোস্ট দরকার নাই। মেইন ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা হচ্ছে আপনি কি করতে চান, কিভাবে করতে চান, সেটা আগে ঠিক করেন, তারপরে আপনার যে কেউ এটা লিড নিতে পারে। ব্যাপারটা এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত কথা। এই জন্য আসলে এই পোস্ট নিয়ে আমার কোনো মানে ব্যক্তিগত, আমি আগেও ছিলাম না, এখনো নাই। What I will do, I will work for the BBPA, I will support BBPA to develop a vision and a goal and mission for next short term 2 to 3 years and long term. So
whoever leadership coming now, they will work on what we can do now, we can achieve now, and then setting the stepping stone for the next generation leadership to come and moving the agenda forward. এই ক্ষেত্রে হামিদ ভাই যেটা বলছেন, উনি যেহেতু প্রেসিডেন্টের কমফোর্ট ফিল করার দরকার যে সে তার রানিং মেট কার সাথে সে কাজ করবে, and he would prefer time, and I wholeheartedly support that. And I personally feel like that I should know, I mean আমি অ্যাকচুয়ালি ব্যক্তিগতভাবে পোস্ট নিয়ে আমাদের বললাম যে আমি খুব কমফোর্ট ফিল করি না, আই উইল ওয়ার্ক অ্যাজ আই উইশ, এবং যে গোলগুলো আছে এই গোলগুলোতে আমি সাপোর্ট করার জন্য আগেও যেভাবে করে যাচ্ছি উইদাউট এনি পোস্ট, আই উইল কন্টিনিউ লাইক দিস, এন্ড আই থিংক দ্যাট উইল বি a better way of progressing for me. Once we identify some objective and goals, and if the team feels that that's one of those things I can take forward, then I will take lead on that particular agenda. And I will invite Dr. Jaman, Dr. Anis Bhai, whoever coming to us. There is no like a you are new or you are old. It doesn't matter. We are all same right from the now, and everybody would need to involve and contribute, and that way we can move forward. So আপনারা আপনাদের ভিশন, আপনাদের গোল, আপনারা এগুলো শেয়ার করেন, এবং আপনারা কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারেন সেটাও আমাদের সাথে শেয়ার করেন। আমরা দেখবো আনিস ভাইকে, জামান ভাইকে আমরা কিভাবে সাপোর্ট করতে পারি as a team. So let's take that approach rather than talking too much about the post. Personally, I feel embarrassed several times. My name is mentioned about the post, but personally, I don't want any post. Nah. Thank you, Shumon, your valuable contribution. I had long chat with you over the last few days. We have discussed a lot about it. I think you have got a good objectives. You have got good aims. I would be happy to work with you. As say to go forward, to make it summarize, I agree with Dr. Nazrul as a superior. Say we'll have to set up the goal. We have to make a committee, and I can easily work with Taim, Dr. Suman Ahmed, Ashraf Bari, Dr. Supriyo, Dr. Nazrul. I think we should, Ali Jahan, we should have another meeting in 2 months' time. We have been discuss our views. In the meantime, I would like to work with next few weeks. I will work with those who are really active to summarize it. Have another meeting in few months' time, another meeting. So in the meantime, I agree with you, with Nazrul and Supriyo. And Dr. Time is already, he has gone or he's still here. I cannot see Dr. Time. I don't think he's here. He's not on the screen. Oh, he has gone. So I think, as Supriyo, as Shumon said, he is not after the post, and he has just joined us, He was not with us for last, he was a member, but he was not active as that. He came forward. He will be active member. He will be in the forefront with us. So I'm happy to work with all of you. And next few months, we'll work hard how to make it forward. So what is the ultimate solution of this? Now, as I would say, Nazrul and Supriyo, what they say, I will, what do you want to take a permanent or you want to take it temporary? The executive committee. Do you want to have another make it as a temporary or? হামিদ ভাই মানে উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি একটু বলি, আপনি আমাকেও বলছেন এই কথাটা ফোনে, এখন সুমনকেও বললেন। সুমন has been active for last 3 years, from the beginning of the organization. You cannot just say that he has been active for last 1 year or so. I don't know the definition of the active, what is active. But with my sort of proposal, I think I'm more than happy to discuss with time. We need to bring a solution to this. Shuman, he has been humble. He has been demonstrating a good gesture. I don't know what Nazrul bhai and Babu, my opinion, I go along with what is more how do I say, amicable, in a sense that Shuman can take over
secretary and time can be Absolutely. assistant. They can both Absolutely. work. Yeah, they can both work. Yeah. So and Hamid Bhai is staying as the interim president, and then inter-president, and then we can do another one. I think meeting and 3 months or 2 months, whatever convenient for everyone. Yeah. So that may be the. আলিজান ভাই, আপনি আলিজান কিছু বলবা? আলিজান, আমি তো শুনলাম এ পর্যন্ত। আমার মনে হয় যে দুইটা ব্যাপার এখানে আছে। একটা হলো যেটা আশরাফ বললো বা নজরুল ভাই বললেন, যেটা রিসেন্টলি সুমন মানে অনেক কিছু কোয়েশ্চেনেবল। এর আগে আমাদের যে মিটিং গুলো হয়েছে বিভিন্ন সময় আমি তার সঙ্গে এসেছি, তারপরে আসতে পারে অনেক সময়। it was depending on where the meeting was happening, but on and off তার সাথে ডিসকাশন আমারও হয়েছে, আপনার হয়েছে, হয়তো ফর্মালি হয়। এখন দুইটা ব্যাপার আছে যে আমার পুরো ব্যাপারটা দেখে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে এখানে হামিদ ভাইয়ের একটা ইস্যু আছে, who he feels comfortable to work with. At the same time আমরা যারা আছি আমাদের একটা ভিউ আছে এখানে। আমার মনে হয় এটা কাজ করলে কেমন হয়, যেহেতু হামিদ ভাইকে আমরা বলছি যে উনি যে প্রেসিডেন্টের পোস্টটা ইন্টারিম বেসিসে নেওয়ার জন্য, যে এটা সবকিছু মানে ওটা ফার্দার ক্লারিফিকেশন না হওয়া পর্যন্ত, সিচুয়েশন নর্মালাইজেশন না হওয়া পর্যন্ত উনি প্রেসিডেন্ট থাকবেন। তো একই টাইম স্কেলটা উনাকে দিচ্ছি না কেন? এই যদি এখন ফর এক্সাম্পল আমরা সুমনের কথাই বলি বা তাইমের কথাই বলি যে ঠিক আছে আগামী 3 মাস 6 মাস আমরা পরবর্তীতে এটা পুরো সেট আপ না করা পর্যন্ত, this is the working body at the moment and let's finalize it when the situation is. সেটাই তো বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, সেটাই তো বলা হচ্ছে। সেজন্য বলছি যে এখন যেহেতু হামিদ ভাইকে আমরা বলছি যে ইন্টারিম পোস্টে যাওয়ার জন্য, আমি বলছি যে এখন সেক্রেটারি যে আসুক না কেন সেটা ইন্টারিম হওয়া উচিত আমার মনে হয়, ওইটা পার্মানেন্ট হওয়া ঠিক হবে না। হ্যাঁ, সেটাই তো, ইন্টারিম সেক্রেটারি পোস্টই আসবে। আমি আশরাফের সাথে একটা ব্যাপার বলবো, আই থিংক ইউ ক্যান হ্যাভ এ ওয়ার্ড উইথ বোথ হামিদ ভাই এন্ড তাইম পাঠান, দে ওয়ার দেয়ার ভিউ অন দিস। না, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ভাইয়া, না এটা ওপেন ফিল্ডেই বলা উচিত। যেটা বলা সেটা হচ্ছে কি, টাইম আসতে পারে, আমার আর্গুমেন্ট করার কোনো ইয়া নাই, কিন্তু আপনি যদি একটা ছোট্ট অর্গানাইজেশন লাইক একটা বিবিপিএ, এখানে যদি আপনি সিনিয়রিটি ব্রেক করেন, এখানে যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিনিয়র ক্যান্ডিডেট থাকে, বোথ অফ দেম আর অ্যাপ্লিকেবল, এখানে আপনার একটা সিনিয়রিটি রোল থাকা উচিত, বুঝতে পারছেন? আর যদি আপনি অ্যাক্টিভিটি চান, তাহলে তো সেটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম হবে। সেটার প্রপোজাল তো আমরা দিচ্ছি ভবিষ্যতে, যারা অ্যাক্টিভলি আসবে সেই প্রসেসটাকে যদি কেউ করতে চায়, গো ফর ইট, মানে আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনি যদি এখন যদি সেই সিনিয়রিটি ব্রেক করে যদি আজকে যদি টাইমকে নিয়ে আসেন, আর সুমন আমাকে যতই বলুক, আমাদেরকে যতই বলুক যে ও নিজে ইচ্ছা করে অনেক কাজও করছে, তারপরেও উই নিড টু বি এবল টু টেক হিম অন বোর্ড, এবং তার পাওয়ারফুল প্রেজেন্সটাকে আমরা রিকগনাইজ করতে হবে। Can I just interfere here? I'm sorry, because I really like Shumoner's comment. We have been discussing 1.5 hours now, right? Yeah. I think we need to bring it to a close. Now, I am more or less outsider, and probably Zaman Saro outsider like us, because we haven't been part of the organization for a very long time. But we are all very keen, and আমরা বোধহয় এখন contribute করতে পারবো. What I observe that we need to set up some kind of task and finish group. Yes. So interim president and interim secretary. And I agree with Bari and Shumon both. If you want to do work, post doesn't any matter. তুমি যদি কাজ করতে চাও এখানে অনেক সুযোগ সুবিধা আছে। On the other hand, in terms of the post, because it is a choto organization, instead of going competitive with each other, loggerhead with each other, it is best to do it consistently. So historically, thousands of years, consistently people did it through a kind of seniority basis. So that takes away all the competition each other. But that doesn't also mean আমি যদি সাকসেসফুল না হই, হ্যাঁ, যদি হয় দেখা গেল আমি এবং আরেকজন দুইজে একই লেভেলের সিনিয়রিটি, আমি সাকসেসফুল, বাট we can build the organization in such a way you can do whatever you wanted to do. This is not a big deal, but what happened for last 1.5 hours, we still didn't come to a conclusion. And I think which is healthy, to be honest, because that means that we are able to be open to discuss, view our, we didn't actually come out of this meeting, we are all staying there.
it gives me really good hope that we'll be able to work. What I suggest that no one is disputing Hamid Bhai's position, so that is fine. And then General Secretary, it looks like to me 2 or 3 more people are supporting Shumon, and Shumon has been doing some work. So let them be a task and finish group to develop a strategy, to develop an action plan for how the organization should be made. And I recommend that next meeting I can propose that how we can make it inclusive rather than just being a very rigid post-holding organizations. So that's my view. Absolutely. And I think Zaman bhaiyer kache kichu shuni, shonar pore ultimately একটা decision we need to make it, because it's almost 1.5 hours past. As I said, I haven't been active in the organization, so I better keep out of this. হামিদ ভাই আর আপনারাই ডিসাইড করেন। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলি, এই টাইম ঢুকতে পারতেছে না স্টুডিওতে, সে আমাকে ফোন আচ্ছা আমি যাই। I'm not regular member, right? I can see you through the YouTube. Just let me go out, yeah? And আমিও বিদায় নিব, টাইম ঢুকতে পারতেছে না কারণ টাইমের সাথে driving now. He's driving from Scotland to London today, so it'll be difficult to get him. So thank you everyone. I'm giving out. Shumon, what is your last say? Okay, আমি যেটা বলতে, to be honest, আমি টাইমের সাথে কথা বললাম, both of us are feeling embarrassed because really in last few months me and Time we have been working collaboratively for so long on various agendas, various things, not just the BBPA related, other things as well. And now both of us are actually, none of us are in the position to compete each other or thinking about competing each other. And আমাদের এজেন্ডা আমরা দুজনে একই কথা বলতেছি যে আমরা কেন আমাদের এইম অবজেক্টিভ আমরা কি করব সেগুলো নিয়ে কথা বলি না, আমরা কেন পোস্ট নিয়ে বলতেছি, এগুলা সবাই এম্বারাস ফিল করতেছে। টু বি অনেস্ট, তার একটু সিনিয়র হিসেবে আমিও এম্বারাস ফিল করতেছি। সো আমি যেটা বলবো যে আমি লিভ ইট উইথ দ্য হামিদ ভাই টু ডিল উইথ দিস, আই এম নট ইন দিস, ব্যাপারটা বুঝছেন। এবং আমি পরে তাইমের সাথে কথা বলে নিব, প্লিজ ফরগিভ মি ফর দিস এন্ড মুভ ফরওয়ার্ড, জাস্ট লিভ দিস নাও এন্ড মুভ ফরওয়ার্ড অফ হোয়াট উই ক্যান ডু। ওকে, আর আমি একটু লিভ করতেছি, অন্যদেরকে আমি ফেসবুক থেকে ঢুকবো অন্যদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমিও সবাই তো এখানে চলে গেলে কারা আসতে, দ্যাটস ফাইন, ওকে। Thank you everyone. Actually we still can take 2 people in, but I don't know whether there is another people want to join in. Dr. Supriyo has just joined us, so still we can take another person, but as you know that I haven't seen anyone who is knocking the door to come in. এখন তো যদি একটা মিনিট সময় নেই আপনার, এখন yes it's nearly পুরা 1.5 ঘন্টা। Oh, shall we move in? I can see, you know, I will work. Can I say I will work with Time, I will work with Shumon, both of you as suggested, and we'll work, final out a work plan, and we'll have a meeting probably another few months. Okay, I think we should move on because time কথা রেস্ট করে একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে এটা ঠিক আছে, আমি যেহেতু 1.5 ঘন্টা থেকে আমরা কিন্তু ডিসকাস করছি আপনি তো এখানে যারা এখন স্ক্রিনে আমরা আছি 8 থেকে 10 জন, সবার ভিউ আপনি শুনতে পেয়েছেন হামিদ ভাই। আমি এইটাও আপনার এখন এইরকম করলে কেমন হয়, আপনি তো সবার মতামত শুনলেন, টাইমের প্রস্তাব শুনলেন, সুমনের প্রস্তাব শুনলেন, অন্যান্য প্রস্তাবগুলো শুনলেন, আপনি এই শোনাটা নিয়ে এখানে ফাইনাল ডিসিশন না নিয়ে একটু চলে যান। আমার কথা বলছি, আপনার 2 বা 1 দিনের ভিতরে এখানে স্ক্রিনে যারা আছে এদের সাথে আবার পার্সোনালি আলাপ করে ইউ জাস্ট ফাইনালাইজ ইট। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। I will do that. এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত, কারণ এই মুহূর্তে যেহেতু বুঝতে পারছেন। Do you want to say anything? নজরুল? না, ঠিক আছে, আপনারা ওইটাই করেন, মোটামুটি সব ওপিনিয়ন জানছেন এখন। I will discuss both of them and we will sort out. You talk to both of them and you just let us know this is what I have decided. Okay. We need to move on. Time is running out because 2 hours almost. Right. না, ঠিক আছে, আমার মনে হয় তাই। আর বিষয়টা হচ্ছে যে যেটা আলীজাহান ভাই বলছিলেন 1 ঘন্টা 40 মিনিট হয়ে গেছে, আমাদের আসলে মুভ অন করা দরকার। আর এই কমিটির বিষয়গুলো খাবারও নাই, কিছু নাই, গানও নাই, খাবারও নাই, এতক্ষণ ধরে কথা চলছে। আমার মনে হয় যে আমাদের মুভ অন করা দরকার। কমিটির বিষয়গুলো অনলাইনে করা খুব ঝামেলা আসলে শেষ করা।
টেলিফোনও করা যেতে পারে, তাই না? Thank you for all again. I think we have come to a conclusion about. এই যে আমি বারবার ফোন পাচ্ছি, একজন জয়েন করতে পারছে না, আমাকে বারবার ফোন করছে। কে আমি এখন অফ মিউট করে দিয়ে দেখি ওনাকে সাহায্য করতে পারি কিনা। কে আছে? চাইলে এখন জয়েন করতে পারবে, কারণ হচ্ছে যে আমরা তো দেখছি স্ক্রিনে আছে। ওকে 4-3-7 জন। রাফিজ ইসলাম একজন মেসেজ পাঠিয়েছেন, 1.5 hour he's been waiting. আমি তাকে লিংক পাঠিয়েছি, স্ট্রিমিয়ারের লিংকও দিয়ে দিয়েছি, এটা কপি করে ব্রাউজারে পেস্ট করতে হবে, দেন হি ক্যান জয়েন। অর যেটা করতে হবে যে আলটিমেটলি আপনারা যে শেয়ার করছেন সেখানে ক্লিক করলে জয়েন করতে পারবেন। এই ভদ্রলোক প্রথম থেকে ট্রাই করছেন আসলে। So we have come to a conclusion of our AGM nearly. I would request, is Mollik is still there? No, he left. He left. Yeah. And then if he left, shall we move to our seminar about mental health impact due to COVID-19, present by Dr. Nazrul Islam? Dr. Nazrul, are you ready? হ্যাঁ, শুনতেছি, দাঁড়ান আমি তাহলে স্ক্রিনটা শেয়ার করার চেষ্টা করি। Please. In the meantime, if anybody joined, please introduce them, Arifin. I will definitely. আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিন। আচ্ছা, তো এটা তো আসলে খুবই কমন টপিক এখন। এটার অনেক ডিসকাশন আমরা শুনছি এবং আমরা এক ধরনের ওই তিতো আর কি রিপিটেড হিয়ারিং অফ দিস COVID-19 এন্ড মেন্টাল হেলথ। তো আমি একটু ইনিশিয়ালি কনফিউশন ছিলাম, মানে আমার টাইমটা কতটুকু এটা। You take your time. ওকে, তো আমি একটু কনফিউশনে ছিলাম যে এটা কি আমাদের মেম্বারদের জন্য আমার প্রেজেন্টেশন নাকি জেনারেল পাবলিকের জন্য প্রেজেন্টেশন। তো আমি কোনো অপিনিয়ন পাইনি, তো আমি যেটা করছি I try to combine together. Okay, so I have the main highlight of my presentation আজকে হচ্ছে যে কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি কথা বলবো, তারপরে কিছুটা কি ধরনের মেন্টাল হেলথ চ্যালেঞ্জ আমরা ফেস করছি এটা কোভিড এর কারণে, সেটা ডাইরেক্টলি কোভিড রিলেটেড অথবা কারোর এক্সিস্টেন্ট মেন্টাল হেলথ প্রবলেম ছিল, সেটা কোন স্টেজে যাচ্ছে এখন। কিছু স্টাডি আউটকাম আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি, যদিও there are millions of studies happening all around the world, সবকিছু একসাথে করা সম্ভব না। আর এত বেশি ইনফরমেশন রিলেটেড যে এটাকে অর্গানাইজ করাটাও খুব একটা ডিফিকাল্ট হচ্ছিল, but I try to minimize whatever way I can. তারপরে ট্রিটমেন্ট চ্যালেঞ্জ কি হতে পারে কারেন্ট অ্যাসপেক্টে বা কারেন্ট কনটেক্সটে, সে ব্যাপারে কিছু হাইলাইট করছি। তারপরে আমি কিছু পজিটিভ ইম্প্যাক্টও বলতে চাচ্ছিলাম, যে হাউ কোভিড হ্যাজ ব্রট সাম পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ইন আওয়ার লাইফ, দেন কনক্লুশন, and then we have expert panel discussion. Any question? This is my main discussion point. So আপনারা আমাকে দেখতে পান? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। আমি কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, তুমি গো অ্যাহেড। গুড, ওকে। সো মেইন ইস্যু হচ্ছে যে আমরা একটা আনপ্রেসিডেন্টেড টাইম, ট্রুলি আনপ্রেসিডেন্টেড টাইম পাস করছি। The COVID-19 has had undeniable and horrific consequence for our life and our economy. It's related to sickness, death, unemployment, which is soaring, and it's happening almost everywhere on the planet. So it leads to a lot of problems. So what happened here is that we are facing triple threat. Number one is obviously fear of infection that we always whenever we open media, radio, friends,
someone has contracted the virus, someone became unwell, or the worry about passing it to someone else. Then other significant issue happening is the financial and employment market. As one study, the Department of Labor in USA saying that the last 15 years, the job they created, that job has actually destroyed within 4 to 6 weeks. So they're thinking that this is one of the great depression the world is facing. And then third one is the quarantine. When you stay home in a social isolation, this is all hazardous to mental health condition. The other thing is this deadly combination of all three things, like infection, fear, financial uncertainty, quarantine, all this actually causing a mental health tsunami, what is reported worldwide. So I try to organize what are the mental health problem we actually face this unprecedented time. So I divided into like COVID related, if somebody suffer from COVID, how they are mentally traumatized, or relative somebody had COVID, or someone died because of COVID, that's causing a lot of problem in our day-to-day life. It's related to grief, bereavement issue. So it's the reason behind that, this is it's unbelievable that when someone is in dying bed or somebody unwell in hospital, we're not able to visit them. We're not able to give them proper funeral. So that has really significant grief and bereavement problem, and that can lead to permanent mental health problem, and that's directly linked with the COVID. The second issue is being a COVID victim. We know many of our friends or family member, colleague have contracted COVID. Unfortunately, some of them actually died of this condition. Some are still struggling. Some are still suffering in hospital a long time. So the people who actually got this virus, they have actually gone through significant psychological trauma. They develop type of PTSD or general anxiety. Some even develop cognitive impairment. And I know one of my friend, we are not sure he's able to go back to his normal life. He might have to retire on the medical ground because of the COVID impact. So that is significant impact to people who are suffering from COVID. Then the third thing is the professional who are treating the patient of COVID, how much they are getting stress. I know my friend who is working on COVID unit. They said that before they go for the duty, they started getting panicky. Then they started getting more anxious, whether I'm going to get this virus today, whether I'm going to spread this virus to my family. So professionals are also scared. That is quite unprecedented. And obviously things has improved some extent, but initially when the virus actually came to this country, many of us not really prepared for, we didn't have any personal protection equipment. We really did not know what to do with this virus. So initially stage, that the huge number of people died in this country, and including professionals. So this is a true and real concern for the professionals. So other mental health problem,
can develop from COVID. That's anxiety. This is a range of conditions, and we all know as a professional that, you know, if someone is someone is diagnosed with COVID, for example, before I go there, I want to আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আর কি যে anxiety is a common problem during this time, and it can be any of these categories. For example, acute stress reaction. As a psychiatrist, we all know that this is a really a abnormal psychological response related to terrifying or traumatic experience, and it does lead to some strange behavior. The person can be angry, upset, or shame or guilt, you know, and then they can completely confused with the situation. If somebody said that you have COVID, you know, at that stage, things can be really traumatic. You know, if I know that I have COVID, and that time the reaction can be quite significant, you know, and my behavior can be completely different. So many of us can affected by this acute stress reaction. Then other thing can happen is adjustment disorder. That this is actually, you know, that we do all our things, you know, in a routinely, or we go to our work or do things what we need to do day-to-day life, but something significant happened, then we're not able to do those things. And adjustment disorder actually come to that area where you can have some symptom from depression, some symptom from anxiety, and it cannot, like, you cannot categorize any of these into depressive or anxiety disorder, but it can combine with the both symptom from both categories. And it can happen when somebody develop COVID and their normal functionality is gone, or family problem, job loss, and things like that, that can lead to the adjustment disorder. Other significant anxiety is PTSD. I think we heard this many times. In this condition, the person might have experienced something traumatic, because this is a COVID topic. I would say COVID, or somebody had COVID, they might have experienced, you know, very bad. For example, I had 2 weeks quite dark time, and I sometimes reflect back, and I still feel you know, quite traumatized. I still feel flashback from time to time that, oh, I was in that dark situation, you know, that those 2 weeks. So PTSD can also happen, and the person cannot relax. Sometimes they are detached from the reality, and that can happen, you know, in family context. If someone suffer from PTSD, his behavior can be different than you know, his as usual self. Then other problem can happen is OCD. I think we all know OCD, that this is a recurrent unwanted thought or impulse or image came to our mind, and then we repeat some actions. For example, now because of the COVID, the germ fear that I might contaminate with COVID virus, so people started washing hand, you know, repeatedly. I think, you know, so that they can develop a new symptom of OCD. Then general anxiety. It's a constant worry. You know, the person cannot relax. Person cannot you know, concentrate on things. Not able to sleep properly. You know, body aches, and you know, there are a lot of symptoms with GAD that take long time to actually explain, but grossly that's the main issue where you know, the person cannot relax, constant worry, always on the edge, not able to sleep or concentration.
this can be affected, and COVID can be a factor for this. Then panic attack or panic disorder, we say, is a recurrent, intense anxiety where the person thinks that he or she is going to lose the control or going to die. They have palpitation, sweating, sweating, and think that there is a doom going to happen to them. And if it recurrently happens, then we call it a panic disorder. Phobic disorder is a specific phobia, now COVID, so it can be COVID or it can be related to other. আপনি শুনতে পান? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি, go ahead. আচ্ছা, তারপরে ফোবিক ডিসঅর্ডার ও স্পেসিফিক ফোবিয়া, এটা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। তার মধ্যে মনে করেন আমাদের স্পাইডার, স্নেক, হাইট, বিভিন্ন রকমের ফোবিক ডিসঅর্ডার আছে। এখন হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি ফর কোভিড নাও। Other mental disorder can develop is depression or mixed anxiety, and depression where the person can be, low in mood, no energy, no motivation, no interest, or no concentration, sleep problem that lead to weight loss and some other complication. It depends on the degree of depression. And then psychotic breakdown. We all heard about that. If somebody is in extreme stress or trauma, then they can develop transient or acute psychotic episode. And COVID can lead to the psychotic episode as well. Insomnia, this can be another common thing. I think Dr. Ashraf has talked about insomnia other day. So it can be part of the other mental illness, or it can be isolated sleep problem because of COVID and ongoing worry and anxiety. Then other problem can happen is humanitarian response induced. Perhaps that when the lockdown started, we all got panicky and started buying things and how we can obtain the basic services. So it became like a mental health crisis during that time. And the other incident can lead to increased suicidal risk. I'll come there because I think there has been few cases in the world. In the first case in Bangladesh, where someone committed suicide because he was diagnosed with COVID and he was socially stigmatized. This person not bear anymore, so he actually committed suicide. This is the first case in COVID-related suicide. And the second one is in India, where the person was Muslim and he was having COVID symptom. Then other religious people started তাদেরকে কি বলে ঘুরে করা আর কি, মানে অ্যাভয়েড করছে, তারপরে তাদেরকে বিভিন্নভাবে হিউমিলেট করছে. This person could not tolerate anymore, then he committed suicide, and later on he was found that he was COVID negative. So this is unfortunate incident happening because of the COVID. So what happened next? If somebody, those are the things I'm talking about, the people who never had any mental health problem before the COVID, but the people who have mental health problem, then what happened to them? So as I said, there is exaggeration of the pre-existing mental disorders. The depression can be worse because a lot of the support around has been gone. Anxiety can be worse. The relapse of bipolar disorder or schizophrenia because the support network is not around due to the crisis. And some people started having harmful use of alcohol or drugs.
So I just wanted to highlight few study results. So as I said earlier, there has been numerous study on this topic, but most of the studies identify the significant increase of mental illness among the population in regards to anxiety and depression. There are three areas they focused on. Mental health during lockdown, what happened to people? Very interesting outcome of this study. They're saying that everything was slowed down, halted, sudden shock. There has been less referral, less admission in mental health hospital. I don't know my other colleagues, ওনারা হয়তো এই জিনিসটা লক্ষ্য করছেন কিনা। আমার হসপিটালে PQ আছে, তো আমরা ওই সময়টা দেখছি যে খুব কম রেফারাল হচ্ছে, কোনো অ্যাডমিশন হয়নি আমাদের প্রায় 2 মাস। এটা কোয়াইট সারপ্রাইজিং ইয়ে ছিল। আমরা ভাবছিলাম যে সব কি মেন্টাল হেলথের রোগী ভালো হয়ে গেল নাকি এই মুহূর্তে, তাদের ক্রাইসিস কোথায় গেল। তো এই লকডাউনের এই টাইমটায় দেখা যাচ্ছে যে মানুষ সামহাও, একটা স্টাডিতে দেখাচ্ছে যে ইউরোপিয়ান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের একটা স্টাডি বলছে যে হ্যাপিনেস স্কোর ইনক্রিজড and there is no worsening of mental health crisis. So it's really quite interesting. It should be maybe opposite, but the explanation they have given, because our life was quite fast, dynamic. We are worried every day, our day-to-day activities. But when the lockdown happened, we slowed down everything, and many of the people who are able to work from home, some of them got this furlough scheme, so a lot of stress gone. Bank has given 3-month opportunity not paying any mortgage, so I think that has lifted a lot of pressure from us, and that might have helped to make our happiness score improved. I don't know, that's maybe the explanation they have given. Then second outcome is during pandemic is saying that mental health crisis has been rocketing, it's significantly increased. And the third one is post-pandemic. We still don't know. There is still a study going on, and we are waiting for further outcome in future. So that's our telling European Psychiatric Association. ওরা বলছে যে mental health decreased in the lead up to lockdown. There was little change in depression, anxiety, and decreased and it should be increased their life satisfaction during this time. Second one, coronavirus outbreak psychological experiences study, এটা কিং কলেজে হয়েছে। বলছে যে কোভিড টাইম 60 থেকে 64% ইনক্রিজ করছে। ল্যান্সেট আর একটা স্টাডিতে বলছে তারা 17,452 জন পিপলকে করছে, তাদের 27.3% reported clinically relevant level of mental distress in late April compared to 18.9% before the lockdown. আর একটা স্টাডি আসছে মেডিস্কেপ on the 5th of August, ওরা বলছে যে staggering increase in COVID-linked depression, anxiety, psychosis, and suicidality. This is the new research. Few factor who actually mention, who বলছে যে almost all people affected by crisis will experience psychological distress. Also people who have experienced war crisis longer, 1 in 11, that means 9% will have moderate to severe mental health mental disorder.
who also আরো বলছে যে 1 in 5 is estimated to have depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, bipolar disorder, or schizophrenia living in crisis or in a conflict area. People with severe mental disorder need access to mental health care during crisis. I think we all know that. And international guidelines recommended service at a number of levels, from basic service to clinical care. Despite the tragic nature and adverse effect on mental health, the crisis has shown to be opportunities to build a sustainable mental health system for all people in need. So basically saying the crisis is not always bad, because once we face the crisis, we find a way to deal with the crisis. So we can build, it is an opportunity to build a sustainable mental health system, or we can improve what are the areas we found lacking improvement. So crisis can be a blessing for the nation as well. এটা আমি বলছি। আর একটা সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে যে unemployment is one of the study দেখাচ্ছে যে unemployment যদি 1% increase করে, তাহলে suicide rate 1% increase হবে. So in related to that, some studies showing that this is one projected range of suicide, means worldwide every year around 50,000 people commit suicide, but they're saying that because of the COVID and the unemployment rate is going to be significantly high, so they're saying the predicted suicidal rate can be 65,000. So another 10 to 15,000 people can commit suicide because of the unemployment which will increase. So now I'm going to speak about how to manage all this mental health problem. So the first approach is to anticipate what actually we're going to face. That's one thing. Then recognizing and then managing mental illness. This is the main principle, I would say. So the approach include, we all know, primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention, if that's possible. So primary is just to identify, people who just to avert the mental illness. So we need to do something to see whether we can prevent that someone will not get mentally unwell. For example, especially the medical professionals or nurses who work in a risky environment, are we providing them enough support, enough debriefing when they are doing their duty? So that might help them to lessen their anxiety or develop future mental health crisis. So that way we can prevent somebody become unwell. And the secondary prevention, we can focus on any early sign of illness. If especially in our setting, if we notice that someone getting mentally unwell, so we recognized early and then we started treating them or supporting them, that can help worsening the condition. Then tertiary prevention, treat them who already diagnosed. If somebody is diagnosed with depression or anxiety or psychosis, then obviously we have to treat the condition so that it will not become complex and long lasting. Okay, so now another aspect of the management I'm going to talk about is some of the general, this can be helpful for the
general public, but we professional, we all know about it, but I just put it in my slide. So if somebody has less severe condition, some like mild degree of anxiety or mild degree of depression, whatever, then we can actually deal with this condition in a simple approach. This includes, as I said, these are the basic, but it does work. It is cost effective. So what we can do, talking to people we trust and share emotions and fear. We say that sharing make it half, or আমরা যদি শেয়ার করি আমাদের ইমোশন অথবা ফিয়ারকে, তাহলে দেখা গেল এটা অর্ধেক হয়ে গেল। And you can share with the people who you trust. Second one is regular keeping contact with the family and friends. And because of lockdown and the restriction, we still be able to make contact with the family and friends, and that way we can maybe overcome some of our anxiety and fear. And then focus on reliable sources of information. I think this point is really important, because we get a lot of scary misinformation, which actually make us feeling more anxious, more depressed, more worried about things. We sometimes we follow the instruction. For example, one time I read the news that alcohol can prevent COVID virus. So there's a news in Iran, around 100 people died of drinking alcohol. So these sorts of unreliable information can be quite dangerous. So we should focus on reliable information. Occupying our days with activities, whatever we like to do, reading books, prayer, gardening, family time, whatever, or relaxation with music or hobbies. Then maintain healthy lifestyle, proper diet, healthy meal, physical exercise. It can include yoga, walking, running, because most of the areas, I think, gyms are not in. So that we can do. And then proper sleep. This is really important. Not smoking or not using drugs or alcohol to deal with the emotional distress. Sometimes people try to deal with their mental trauma or sadness by drinking or taking drugs, or some people do smoke. So we need to avoid that. This is not going to improve the condition. Then professional help. We can seek professional help when the condition become really disorder. Then we have to really look for professional help, and that can be done in different ways. First of all, you need to contact your GP. The GP can provide counseling or whatever, bereavement counseling or mindfulness or CBT support. Then also secondary or tertiary care. If it became more complex, then obviously we need to seek help from crisis team, community mental health team, and then they can provide psychology, which is really important, and one of them is psychoeducation, to understand why we're developing this condition. It can include supportive psychotherapy, mindfulness, CBT, family therapy, lots that we can do through psychology. Then medication. If somebody is really depressed or psychotic, then we have to prescribe appropriate medication. Then, and worst case scenario, if patient is severely unwell, actively psychotic, manic, or suicidal, then obviously we have to seek hospital admission. So then, what are the challenges when providing psychiatric care?
I don't know the exact statistics, but the high number of psychiatrists has been infected, especially the early stage of COVID, around March. In my hospital, 3 of my colleagues became unwell, and around 6 nurses from the same ward. And the reason was that the person came to our PQ was asymptomatic. We did not know that he has COVID. We dealt with him normally, no PP that time. So I think he actually contaminated all of us. So that gives really a significant challenge, how we're going to deal with the patient when we don't know the COVID status. And that time there was no test even was done when we wanted. We have to wait 4 or 5 days for having a test result. So in this sort of situation, I think we need to be really careful awareness of the risk. So from that experience, we know how to deal with patient now. So nowadays we don't admit anyone until COVID test is done. So what if somebody is coming from police station or community where no COVID test is possible, then we are isolating them when they are admitting in our unit. And until the result available, we do maintain all these precaution, like using PPE and until the result is available. And judicious rostering and remote working where possible. So sometime, like if somebody is COVID not tested or the result is not available, so even that person is in a seclusion, we try to not attend face-to-face review. So these are the things we are trying to do, and we do a remote word round as well. So this concern is applied to any health professional, including nurses, psychiatrists, and that also bring a lot of fear and anxiety to the family. So these are the challenges we face at the moment. The few points about positive impact of our life, what COVID brought. So reflection of life and slow down the pace of life. We've been, how do I say, we became, as a human being, become a machine. We think everything is guaranteed, and we thought thing will never change. But it has given us some reflection to look at, actually, we human are not that সর্বজয়ী। আমরা অত্যন্ত অসহায় প্রকৃতির কাছে। এটা আমাদেরকে একটা রিফ্লেকশন আনছে। আমরা ফ্যামিলিকে অনেক সময় দিতে পারছি, তারপরে আমরা একে অন্যের সঙ্গে কানেক্ট হতে পারছি ইদানিং, যেটা আমাদের আগে সম্ভব হচ্ছিল না অত্যন্ত ব্যস্ততার কারণে। তারপরে একটা হচ্ছে যে it also give us reflection or expose the nature of our relationship, যেটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনারা অনেকেই জানেন যে কিছু কিছু ফ্যামিলিতে আপনার কোভিড হয়েছে, দেখা গেল যে বাবা মাকে তারা একটা ওই যে একটি স্টোরি দেখছি যে মাকে তারা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসছে, হসপিটালে মারা গেছে, কেউ দেখতে আসতেছে না, কবর দিচ্ছে না। তো এই যে জিনিসগুলো, অথবা দেখা গেল যে বাবা কোভিড হয়েছে, ঘরে বন্দি করে রাখছে, তাকে পানি খাবার টাবার দেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। এই যে মানে নেচার অফ আওয়ার রিলেশনশিপ এন্ড সেলফিশনেস, যেটা আমরা এই কোভিড এর মাধ্যমে কিছুটা জানতে পারছি। এটা না হলে হয়তো আমরা টেস্ট করতে পারতাম না যে আমার সন্তান, আমার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে আমাকে কত ভালোবাসে। তো এটা আমাদেরকে একটা টেস্ট দিছে আর কি। আর সবচেয়ে বড় যেটা ইম্পর্টেন্ট চেঞ্জ আমরা এই কোভিড এর কারণে পাইছি, সেটা হচ্ছে রেডিক্যাল ট্রান্সফরমেশন অফ হেলথ কেয়ার সার্ভিস। লাইক আমরা এখন
is a telemedicine, digital consultation and assessment. I think most of the psychiatrists, I think, doing this thing. Obviously, we do in our unit, so I don't know other places, but as far I know from my friends, that most of us are using this technology, which is, I think, quite significant changes, and it has actually helped in many ways. Obviously, we still don't know how much effective this current treatment, care, or assessment system, not been face to face. I still need to wait and see. The other thing is gratitude. Like, as I said, that we lost a sense of appreciation and gratefulness because everything was granted to us. We never thought that things will be different. So we now know that our life is now restricted than before. Another thing is, obviously, I don't need to go on that nature. The nature has been more alive. You can see because of less pollution and less cars and all these things. That's a different agenda. So the last one is a conclusion. It's about the pandemic has immense and long-lasting impact in our life. We still don't know how far and how long and how complex this situation will go. Still, we have to wait and see. Another problem is because of isolation and fear of getting COVID, many people are not coming forward for help. Even they know that they are not well mentally, they might have depression or anxiety, which is really overwhelming and need professional help, but they are not coming forward. And there will be also untreated mental illness, which will get worse because this group of patients may need greater input, but because of this crisis, they're not getting proper support, and that can lead to their illness can be worse. We still cannot underestimate the long-term effect on mental health. Obviously, our mental health service need to be reshaped and need more funding. One of the London Trust is saying that the mental health tsunami is coming due to COVID, and we need really more funding. And the last one is the impact of COVID-19 on health service, especially mental health, is unprecedented in modern time. So that's my last slide, I think. Yes. So now questions or panel discussion or anything you wanted to share. So I go back to the. Thank you, Nazrul. Carol, comment. Arifin, can you have all the attendants, please? Still there? I think we have only 3 participants here at this moment. 4. Yeah. And Dr. Ali Jahan, his mic, and Dr. Anis Ahmed's mic is probably on, but their video is not on. So I'm not sure whether they are listening to us or not. Can I request all the attendants to come back and আপনারা এটা দিয়ে করেন, কমেন্ট করেন, কারণ এটা তো অনেক বড় টপিক, এটা I cannot really. Can I put my comment? Thank you very much, Dr. Nazrul. It was very in detail, informative. I think I have learned quite a lot. I can share you my experience. I suffered from COVID-19, so that I had real anxiety. I thought of dying. I may die. But when I was diagnosed properly with the COVID, and GP told me, "Do you want to go to hospital?" I was really frightened.
If I go to hospital, end up in, intensive care unit, it will be like Mr. John, Boris Johnson, when he was in the intensive care unit. I will be ventilated. I don't want to go there. I refused. Luckily, I stayed at home. I got the treatment. I got better. আল্লাহ রহমত করছে, আমি অনেক সবকিছুতেই আমি এখন রিকভার করেছি। I know really COVID is really devastating. Everybody, whole family was frightened what will happen to them. So thank you very much again, Nazrul Islam. Any other views? Ali Jahan, you want to say anything? Ali Jahan? শুনতে পাচ্ছ? Ali Jahan. Supriya Roy? Supriya? Supriya mute হয়ে আছো। I can see you smiling. Now I can hear you. Thank you very much, Dr. Nazrul Islam, for your very nice presentation. I mean, আমরা সবাই আসলে কম বেশি COVID-19 নিয়ে উদ্বিগ্ন এখনো আছি, এবং সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে COVID-19 সাধারণ মানুষের পাশাপাশি যারা চিকিৎসা পেশাজীবী তাদের ক্ষেত্রেও বড় মানসিক সমস্যা তৈরি করেছে, কারণ তারা এমন পরিবেশের ভেতর দিয়ে তাদেরকে কাজ করতে হয়েছে যেটা হয়তো তারা কখনোই করেনি এর আগে। তো তারা নিজেরাও অনেক ধরনের মানসিক সমস্যায় নিজেরাই ভুগেছে। তো আমি মনে করি যে আপনার রোবাস্ট ছিল এই প্রেজেন্টেশন, which will help us a lot. And মানে আপনি সবগুলো সাইট কভার করেছেন, আপনি রিসার্চ গুলো দেখিয়েছেন, এবং এর পাশাপাশি যে পজিটিভ সাইড গুলো আছে সেটাকেও আপনি তুলে ধরেছেন। সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে অনেক নেগেটিভ থেকেও আমরা অনেক সময় অনেক পজিটিভ কিছু পাই। তো আমি কামনা করি ব্যক্তিগতভাবে যে উত্তরোত্তর আমরা এই COVID-19 থেকে বেরিয়ে আসব এবং অচিরেই আমরা আবার একটি সুস্থ সুন্দর পৃথিবীতে ফিরে যাব, যেটা হবে করোনা মুক্ত পৃথিবী। ধন্যবাদ ডক্টর নজরুল ইসলাম আপনাকে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। সুপ্রিয়র তো নেগেটিভ অনেক পজিটিভ দেখতে পেয়েছে, দ্যাটস ভেরি গুড। নজরুল ভাই অনেক এই যে আপনার লেটেস্ট এভিডেন্স গুলো নিয়ে আসছেন, দ্যাটস ভেরি হেল্পফুল। আপনাকে একটা প্রশ্ন করব, আপনার হসপিটালে শুরুতে how you are managing patient and the staff at the beginning of the outbreak, is it still the same or it has significantly changed now? Significantly changed, কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন এফেক্টেড হইছি, it was 27th of March I became unwell. Few my colleague became unwell before that. So সেই সময় আমাদের একটা রোগী ভর্তি হয়েছে, অ্যাসিম্পটোমেটিক রোগী। আমরা তাকে নরমালি ডিল করছি, সবাই কথা বলছি, হ্যান্ডশেক করছি, এসব করছি, কিন্তু তার কোনো সিমটম ছিল না। তো তারপরে আমরা অসুস্থ হয়েছি যখন জানলাম যে আমার আরো কলিগ অসুস্থ হয়েছে, এবং ফাইনালি ওই রোগীটার সিমটম ডেভেলপ করছে আফটার 3-4 days লেটার, এবং ওকে টেস্ট করা হয়েছে, পজিটিভ হয়েছে। সো এই ঘটনার পরে আমার একটা নার্স ভেন্টিলেটর ছিল 2 মাস, একটা আইসিইউতে ছিল 1 সপ্তাহ, আমার একটা কলিগ ছিল 3 মাস অসুস্থ। আমি লাকিলি আলহামদুলিল্লাহ আমার সাফারিংটা ছিল অনলি 2 weeks, মোর দ্যান 2 weeks, তো আমার হসপিটালে যাওয়া লাগেনি। তো এই ঘটনার পরে, এবং আমাদের আর একটা ইউনিট ওই সেন্ট অ্যান্ড্রুজ নর্থহ্যাম্পটন, ওখানে একটা ওয়ার্ডের প্রায় 9 জন মারা গেছে আর কি, ওল্ড এজ ওয়ার্ড। হ্যাঁ, সো এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটে আমাদের অর্গানাইজেশন এখন রিয়েলি রোবাস্ট কিছু অ্যাকশন প্ল্যান নিছি। ফর এক্সাম্পল, আমরা এখন কোনো রোগীকে যদি কমিউনিটি থেকে ভর্তি করি বা কোনো হসপিটাল থেকেও ট্রান্সফার করি, কোভিড টেস্ট ছাড়া আমরা তাকে নেই না। আবার কোভিড টেস্ট করলেও যখন আমাদের ইউনিটে আসছে তখন আমরা কি করি, ওদেরকে আইসোলেশনে রাখি, কোয়ারেন্টাইনে রাখি, এবং উই রিপিট দ্য টেস্ট। হ্যাঁ, and we have alhamdulillah plenty PPI arrangement, and once somebody coming new to the unit, we then put that one isolation and do the repeat test, and if somebody develop any symptom, that ward completely goes on isolation. So any communication there, any interaction with patient, you have to do full PPI protection.
এটা আমাদের জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ। আপনি যেটা বললেন যে আমরা যখন একটা সিরিয়াস ইনসিডেন্ট ঘটে, উই অ্যানালাইজ ইট এন্ড উই ট্রাই টু লার্ন। এটা আমি বাংলাদেশে কেউ এখন নাই এখানে, বাট ধরেন যে বাংলাদেশে আমি জানি না হোয়াটস হ্যাপেনিং না। যেমন যে প্রথম যে ডাক্তার মহিউদ্দিন মারা গেলেন আপনার, তো তার যে ইন্টারনাল যে ঘটনাগুলো, এগুলো আমি যদি বলি আপনার ইউ উইল বি শকড সে কিভাবে মারা গেছে। বাট হোয়াট ওয়াজ ভেরি সারপ্রাইজিং, আপসেটিং, ডিসঅ্যাপয়েন্টিং টু মি, ওটা কোনো রিভিউ হয়নি। এই ছেলেটা এখানে ছিল, আইসিইউতে ছিল, সে মারা গেল কেন? সে কি অক্সিজেনের সাপ্লাই প্রবলেম ছিল, নাকি রেসপিরেটরি ফেল অটোমেটিক ডেভেলপ করলো, না কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলো? নাথিং হ্যাপেন্ড। সো এটা আমাদের জন্য, উই আর প্রিভিলেজ ইন দিস কান্ট্রি। Every time after a serious incident, we review it, we learn from it. Absolutely. আলিজান, আর একটা ঘটনা বলি। আমার জুনিয়র ছেলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের গত 3-4 দিন আগে ও মারা গেছে কোভিডে। ও যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছিল হচ্ছে অর্থোপেডিক্সের বগুড়া মেডিকেল কলেজে। তো ওকে আইসিইউতে রাখছে, এবং আনফরচুনেটলি ওই আইসিইউতে কোনো এবিজি মেশিন নাই। হ্যাঁ, so how on earth you run an ICU where you have no ABG machine? Then how can you know how much oxygen or the person developing a respiratory failure or not? So this is the status of the ICU. Even if Mohiuddin was in ICU, it does not mean that the ICU is well equipped with all the necessary requirements. So এটা false confidence কাজ করে মাথায়, যে আমার ছেলে, আমার ভাই, আমার বোন আইসিইউ তে আছে, but those who know what is happening inside, it's different story. So it's sad. Very sad. আমি নাই বাংলাদেশ অডিয়েন্স নাই যেটা, বাট আমি যদি বলতাম কাউকে বলি যে এই জিনিসটা বাংলাদেশে আসলে এক্সারসাইজ, আমি কিছু দিন ছিলাম তো, যখন ডেথ হয় আমি কখন দেখিনি এরকম বড় মিটিং হচ্ছে, অ্যানালাইসিস হচ্ছে। না, এই জন্য তো আমরা লার্ন করি না। আমরা এই যে এখন আমরা সিন্স মার্চ এপ্রিলের পরে আমাদের আর কোনো কোভিড পেশেন্ট নাই। হ্যাঁ, এবং কেউ যদি ওয়ার্ডে কোনো ফিভার অথবা কফ এরকম কোনো সিমটম ডেভেলপ করে, ইনিশিয়ালি উই লকডাউন দ্যাট ওয়ার্ড কমপ্লিটলি, কন্ট্যাক্ট কমপ্লিটলি স্টপড। সো এই কারণে আমরা মোটামুটি আমাদের ইউনিটে ম্যানেজ করতে পারছি আনটিল নাও। অস্বীকারের উপায় নেই, ভাইরাসটা নতুন তো, শুরুর দিকে অনেকগুলো সিম্পটম ক্লিয়ার ছিল না। হ্যাঁ, আমরা জানতাম না, ক্লিয়ার না থাকার কারণে কিছু ডিজাস্টার ঘটছে আমাদের। সেজন্য তো বললাম যে আমাদের পেশেন্ট অ্যাসিম্পটোমেটিক ছিল, ওই জন্য আমরা ওটা মার্চের প্রথম দিকে ছিল, অতটা আমরা তো ওই সময় রেডিও ছিলাম না। হ্যাঁ, কিন্তু এখন কোন রোগী আসলেই আমরা ওকে ওই কোভিড এর সিম্পটম থাক আর না থাক, আমরা ওকে কোয়ারেন্টাইন করতেছি, যাতে আনটিল রিপোর্ট না পর্যন্ত। Can you move to Dr. Anis Ahmed? Can you give us your opinion? Thank you very much for a very comprehensive presentations. আমার একটা কোয়েশ্চেন মনে আসলো। প্রথম মাসখানেক আগে there was a data that NHS Bangladeshi heritage যারা, their death rate is 50% more than others, and তখন একটা কমিশন অথবা এনকোয়ারি করার কথা ছিল। Is there any update on that one? আপডেট আছে, বিএমই কমিশন করছিল। I think the findings available, আপনি যদি বিবিসি তে সার্চ দেন, they did make recommendations. না, ওইটা আমি পড়ছি। হ্যাঁ, ওইটার যে আউটকামটা ওইটা আমি পড়ছি। ওখানে যেটা বলছে যে এর এক্সাক্ট রিজন পাওয়া যায়নি, তবে ওরা কিছু সাজেশন করছে। তার মধ্যে একটা বলতেছে যে একটা আমাদের নাম্বার 1 হচ্ছে there is no genetic link for the BME people or Bangladeshi people is vulnerable to this COVID. Number 1, the suggestion তারা বলছে যে predicted reason can be number 1 because we live in a larger family, and poor condition, poor economic condition, nutritional problem. Those are 3-4 things they have highlighted the reason for more mortality. So এটা আমি দেখছি আর কি। Thank you. Any other comments, Anis Ahmed? Shall we move to Dr. Jaman? Thank you. Still here, Dr. Ahmed Jaman. Can you hear me? Can you give your expert opinion?
Thank you for your excellent presentation. It was very comprehensive and detailed. I mean, দুটা point make করতে চাই। একটা হলো যে the positive point, ওটা হচ্ছে যে the use of technology in our work. It's changed our lives. I'm not actually working as a locum consultant full time, but I actually go to work only 1 day a week, and the 4 days I work from home, totally remotely. Patient consultation kori remotely, ward round kori remotely, সব বাসাতে করি. And I think this is not going to change. It will change, obviously. 5 দিনের জায়গায় হয়তো 3 দিন আমার যেতে হবে, কিন্তু I think this has and will continue to make a big change in the way we work. এটা হলো পজিটিভ পয়েন্ট। আর the নেগেটিভ পয়েন্ট যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে the tsunami of আপনি যে বললেন the tsunami of mental health problems post pandemic period, এটা হবে definitely, because এখন lot of people are not coming forward their symptoms. They're not going to see their GP, they're not keeping their appointments with the mental health team. But in the post-pandemic period, they will all come back to the services, and there will be huge demand. So there will be a tsunami. It's a point I wanted to make. না, আপনি ঠিকই বলছেন। আসলে এটা মানে বিশেষ করে যে ট্রান্সফরমেশন অফ আওয়ার হেলথ সার্ভিস নাও, এটা রিয়েলি উই নেভার থট অ্যাবাউট ইট। ইফ কোভিড ইজ নট হিয়ার, মেবি উই হ্যাভ নট এক্সপ্লোরড those options, তাই না? স্পেশালি সাইকিয়াট্রি আমরা মনে করি যে আমরা অনেক কাজই করতে পারি রিমোটলি, নট ডাইরেক্টলি হ্যান্ডেলিং দ্য পেশেন্ট, তাই না? আমরা এখন ওয়ার্ড রাউন্ড করি আমার অফিসে থেকে, যাই, বিকজ আমাদের ওখানে থাকতে হয়, কিন্তু আপনি ওয়ার্ডে না গিয়েও আপনার কাজ করতে পারেন। আবার আমরা যখন মনে করেন যে আমি প্রাইভেট হসপিটালে কাজ করি সেন্ট অ্যান্ড্রুজে, তো আমরা তো অনেক সময় NHS এর বিভিন্ন হসপিটালে অ্যাসেসমেন্ট করতে যাইতে হইতো, মানে দেখা গেল 100-200 মাইল গাড়ি চালায়ে ওয়েলসে অথবা বিভিন্ন জায়গায় যাইতাম। এখন কিন্তু আমরা ওইটার করছি না, আমরা রিমোটলি হয়তো ওই রিফারাল লেটার গুলো পড়তেছি আর ওইখানে তাদের সঙ্গে রিমোটলি অ্যাসেসমেন্ট করতেছি এবং ডিসিশন মেক করছি। সো ইট হ্যাজ অলসো সেভ মানি অ্যান্ড ট্রাভেল অ্যান্ড টাইম, অ্যান্ড ইটস রিয়েলি এক্সট্রাঅর্ডিনারি। সেই বড় বড় মিটিং গুলায় সাইকিয়াট্রিতে তো আমরা বিগ মাল্টিডিসিপ্লিনারি ধরেন উইথ আউটসাইড এজেন্সির সঙ্গে মিটিং করি, বাইরের সোশ্যাল সার্ভিসেস, ওই সব মিটিং এখন remotely. They don't have to come to see you or to do your meeting. They can sit in your office 50 miles away and join the meeting. আর একটা ট্রান্সফরমেশন ধরেন আমাদের এই যে CPA, তারপরে ট্রাইব্যুনাল, ইভেন উই ডোন্ট হ্যাভ টু ডু ফেস টু ফেস, দ্যাটস অ্যানাদার রিমার্কেবল ইমপ্রুভমেন্ট। আপনার ফেস টু ফেস সব খালি সাইকিয়াট্রিতে না, অ্যাজ এ হোল জিপিরাও এখন আমার ফ্রেন্ড তো বাসা থেকে করে দেখি। Obviously there is no substitute to face consultation. You can't connect with your patient unless you see them in front of you, and similarly you can't connect with your team, with your staff, unless you have face-to-face meetings. ওইটা তো সবসময়, কিন্তু large proportion of the work can be done remotely. এই প্যান্ডেমিক হওয়ার পরে একটা প্রমাণ হয়েছে যে আমরা অনেক কাজই বাসা দিয়ে করতে পারি। Can I take you everybody from UK to Bangladesh? As you know, the Bangladesh health service is in crisis. Everywhere there is a problem. There is shortage of everything. Mental health service that is nothing. Mental health service in Bangladesh is very little. Dr. Malik is not here, so can you give your opinion? 1 minute each for Bangladesh health service. So what you suggest? হামিদুল ভাই, আমি সরি না, আমাকে একটু চলে যেতে হবে, প্রায় 3 ঘন্টা হয়ে গেছে মিটিং। ওপিনিয়ন দিয়ে তুমি চলে যাও। আমি তো অপিনিয়ন দিয়েছি, আর কোনো নতুন অপিনিয়ন বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিসের কোনো
আচ্ছা, বাংলাদেশের হেলথ সম্পর্কে আমি মানে ঘটনাটা বলে ফেলি, দেন ইউ ক্যান গেস হোয়াটস হ্যাপেনিং। যখন বাংলাদেশের ম্যাগনেটরা এখানে আসবেন, চিফ লোক, তো ওনাদের সাথে আলাপ করবেন আপনারা। সো দ্য ফার্স্ট ডক্টর হু ডাইড, ডক্টর মঈনুদ্দিন, সে আমার মেডিকেলে ছিল, আমার 1 বছর জুনিয়র ছিল। সো একই হোস্টেলে আমরা থাকতাম, সে ইন্টারমিডিয়েট আমার একই হোস্টেলে ছিল। সো আই নো হিম ভেরি ভেরি ওয়েল। একই কলেজে, মেডিকেল কলেজে কেমসি। তার ইনস এন্ড আউট, সে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে সিলেট থেকে ট্রান্সফার ঢাকা আসা, তারপরে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, এভরিথিং আই নো। ওকে, সে কুর্মিটোলাতে আইসিইউ ভর্তি ছিল, তাকে ভর্তি করা হয়েছে, এবং আফটার লটস অফ ফাইট সে মারা গেল কিভাবে সেটা আমি একটু 1 মিনিটে বলে ফেলি। ওইখানে কোনো সেন্ট্রাল অক্সিজেনের লাইন ছিল না, ওখানে সিলিন্ডার দিয়ে, ও আমি এটা তো লাইভ ব্রডকাস্ট হচ্ছে, আই ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দিস, ফাইন। সো সিলিন্ডার দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল। ওকে, সো ওর সঙ্গে ওর ওয়াইফ ছিল, আর ওখানে তো রাতে তো কোন ডাক্তার নাই অন সাইট, ওয়ার্ড বয় বলেন আর নার্স বলেন, ওরা তো অনেক দূরে দূরে থেকে আপনার থাকছে। সো তারা রেগুলার ইন্টারভেল, ধরেন 2 ঘন্টা পরে, 1 ঘন্টা পরে, 3 ঘন্টা পরে এসে দেখছিল ওনার অক্সিজেন স্যাচুরেশন কি, এই নি সেই নি। সো তার অক্সিজেন হঠাৎ করে ড্রপ করছে। দ্য রিজন ওয়াজ সিলিন্ডারে অক্সিজেন ছিল না, এবং বাই দ্য টাইম যে নার্স বা আই ডোন্ট নো হু ওয়াজ চেকিং ইট কেম, হি ওয়াজ অলরেডি ডেড। তার যে অক্সিজেন 92, 97 থেকে ড্রপ করছে, 92, 93, 94 আসছে, কারণ তো অক্সিজেন সাপ্লাই হচ্ছে না। এই হলো ভয়াবহ অবস্থা যেটা ডক্টর মঈনুদ্দিনকে নিয়ে হয়েছে। এটার কোনো রিভিউ হয়নি, আমি জানি। এটা হলো একটা ইন্টারনাল খবর, এবং ইট ইজ, আই মিন, হার্ট ব্রেকিং। ইউ ক্যান নট ইমাজিন দিস। এই হলো কোভিড কিভাবে আপনার ম্যানেজ হচ্ছে, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল। আমি দুইটা কমেন্ট করে আমিও ইয়ে করব। নাম্বার 1 হচ্ছে যে এই যে কোভিড হসপিটালগুলো, মানে ডেজিগনেটেড কোভিড হসপিটালগুলো বাংলাদেশে করছে, এই হসপিটালগুলো আসলে করা উচিত হয়নি। কারণ হচ্ছে যে কোভিড এর জন্য যে মেইন রিকোয়ারমেন্ট, যেটা সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই, many of this new hospital, designated hospital did not have that. So I think they could have better managed in a established hospital than designated new COVID hospital. এটা একটা। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে যে যখন মনে করেন আমার হেলথ মিনিস্টার আজকেও বলছে, আমি পেপারে দেখলাম যে বাংলাদেশ থেকে কোভিড এর বিদায়। How on earth do you think that we are managing well? So পলিটিশিয়ানরা অনেক কথা বলে। আচ্ছা, তো এখন এই হলো আমাদের অবস্থা। তবে আমরা লাকি যে বাঙালির যে কোনো কারণেই হোক আমাদের ইমিউনিটি রেজিস্ট্যান্স বেশি, আমাদের মৃত্যু হচ্ছে না। এটা আল্লাহ মালুম কেন হচ্ছে না, কারণ হয়তোবা আমরা ওই ভেজাল খাবার খেয়ে, দূষিত বাতাস নিয়ে আমাদের মানে শ্বাস যন্ত্র সবকিছু প্রোটেক্টেড আর কি, যার কারণে কোভিড ইজ ফেইল। আল্লাহ বাঁচায় আমাদের, শুনো, আল্লাহ বাঁচায়। আচ্ছা, এই আর কি, এই আল্লাহর আর কোনো উপায় নাই, উপরওয়ালা ছাড়া কোনো উপায় নাই, উপায় নাই। Anis Ahmed, do you want to say anything in Bangladesh? So আমি many thanks, আমাকে এখন লাগতে হবে। Many thanks নজরুল ভাই, many thanks everyone. আমরা শেষ করব শীঘ্রই, আমরা হয়তো 10 মিনিটের মধ্যেই শেষ করে দিব, কারণ অলরেডি 3 ঘন্টা হয়ে গেছে। আপনি আর 10 মিনিট থেকে আমরা একসাথেই চলে যাব। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, 10 মিনিট হলে ফাইন। ওকে, ক্যারি অন, I'll listen to Shukriya. Thank you. Thank you for giving me. জি, ধন্যবাদ। সো বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে আমার কাছে যেটা মনে হলো যে দিস ইজ অ্যান আনপ্রেসিডেন্টেড সিচুয়েশন, ইট ওয়াজ কেওস ফর অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং আমি যেটা ভয় পেয়েছিলাম অন্যান্য দেশে যেগুলো হয়েছে, ল্যাটিন আমেরিকা অথবা ইটালিতে মানুষ মরে পড়েছিল, উই ডিডন্ট হ্যাভ দ্যাট ওয়ান। ইট ইজ সারপ্রাইজিং। সব জায়গায় আপনার লকডাউন হয়ে গেছে, মানুষজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে না, তারপরও কিন্তু এই যে মৃত্যুর হারটা, উই শুড ডু এ স্টাডি অন দ্যাট ওয়ান। হোয়াট ইজ ইট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি হেল্প পিপল টু কোপ ইন দ্যাট সিচুয়েশনস। এবং আরেকটা যে ডক্টর নজরুল যেটা প্রেজেন্ট করলে, আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সুইসাইড, উই শুড ডু এ রিসার্চ অন দ্যাট ওয়ান। নেক্সট ইয়ার অর দ্য ইয়ার আফটার, আর উই মোর রেজিলিয়েন্ট দেন আদার্স? বিকজ ইন্ডিয়াতে কিন্তু খুব সুন্দর ডাটা ওরা কালেক্ট করে, ওদের ইয়েদের farmer their high suicide rate in the world in the highest,
তো আমাদের আমার সবসময় একটা প্রশ্ন ছিল, আমাদেরও তো অনেকটা একই রকম সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন, but we didn't see that one. It may be the religion may play some role, that may be one. The other one, it may be আমাদের দেশে কিছু কিছু যে মাইক্রো ক্রেডিটের প্রোগ্রাম হয়েছে, but these are too early. So I think Bangladesh, we have done well. কোনো with limited resource, with chaos, এর ভিতরেই মানুষজন যে কিভাবে সার্ভাইভ করছে গড নোজ। ডক্টর জাহান আলী জাহান যেটা বললো যে ওখানে হয়তো আইসিইউ আছে, এটা নামকাও আছে আইসিইউ, তারপরে তো মানুষজন দেখি somehow they survive. বেশ কিছু ক্যাজুয়ালিটিজ ভেরি স্যাড when I heard ডক্টর আলী জাহান যে ডক্টরের কথা, উনি আমার 1 বছর সিনিয়র ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। Personally I didn't know him, but obviously he was one of the brightest guy in our time, and he died very sadly, without any proper support, any proper treatment. So that's very sad to hear. But I'm optimistic যে সবকিছু খারাপ। এই অপটিমিজমের একটু ছোট্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব আপনার। আচ্ছা সময়ের শেষ করে দিচ্ছি। বাংলাদেশে আপনি যদি খেয়াল করেন কতটা টেস্ট হচ্ছে ডেইলি, দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, $1 million কোয়েশ্চেন। টেস্ট কত হচ্ছে আপনি খেয়াল করে দেখেন, গত প্রায় 1 থেকে 1.5 মাস থেকে ডেথ রেট হলো বিটুইন 30 and 40 ডেইলি, এবং নিউ ডায়াগনোসিস বিটুইন 2 and 3,000 ডেইলি। অন টপ অফ দিস, বাংলাদেশের মানুষের আর্থিক অবস্থা খারাপ, এরা টেস্ট করতে পারছে না। আপনার মানুষের একটা ভীতি আছে 1 নম্বর। নাম্বার 2 হলো আপনার সব জায়গায় অ্যাভেলেবল। অন টপ অফ দিস ওখানে চার্জ আরোপ করছে 1 মাস আগে। আপনি যদি হাসপাতালে আসেন তাহলে আপনাকে 200 টাকা দিয়ে করতে হবে, বাসায় গেলে 500 টাকা দিয়ে আপনি টেস্ট করতে হবে। এই যে সিচুয়েশনটা হচ্ছে, লোকজন তো মারা যাচ্ছে, কোনো সন্দেহ নাই। আমার গ্রামে অনেকে মারা গেছে আপনার, বাট দে আর নট ডায়াগনোজ। ইয়েস, আপনার কথা ঠিক। আমরা যেভাবে প্যানিক, মানে মহামারী আকারে মৃত্যু আসে, হয়তো সেটা আসেনি, কিন্তু আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট যে স্ট্যাটিস্টিক্স আমাদেরকে দিচ্ছে, এতজন কোভিডে মারা গেছে, এতজন সুস্থ হয়ে আসছে, এটা হলো ওই যে আপনার পুরা সাগরের ভিতরে 1 ফুটা পানি নিচে আপনার নিয়ে জাস্ট মেজারিং ইট। আমাদের এখানে ইউকেতে আপনার আমরা যখন পিক ছিল এপ্রিলে, আমার স্পষ্ট মনে আছে, এপ্রিলের দিকে ডেথ ছিল প্রায় 1152 বা সামথিং লাইক দিস। ওই সময় ছিল, তখন তারা টেস্ট করছিল আপনার মোর দেন 100,000 এ ডে। আর এখানকার লোকসংখ্যা 6.5 কোটি। এদেশের লোকসংখ্যা যদি 6.5 কোটি হয় এবং তারা টেস্ট করে আপনার মোর দেন 1 লক্ষ, তাহলে বাংলাদেশে আপনার 18 কোটি মানুষ, 3 লক্ষ থেকে 4 লক্ষ ডেইলি টেস্ট করা হতো, সেখানে টেস্ট হচ্ছে মাত্র 4 থেকে 5 লক্ষ। টেস্ট করে কি করবেন আলুজান? টেস্ট করে কি করবেন? মানুষ তো এখন টেস্টে যাচ্ছে না। আমি শুনলাম এই যে সেই জন্য যারা স্বাভাবিকভাবে মারা যাচ্ছে অনেকে হিসাব আসছে না। ওরা Our time is limited. Can you hear from Dr. Amin Jaman? You want to say anything? না, আমি একটা পয়েন্ট মেকিং করতে চাই। একটা হলো যে ওই বাংলাদেশের ডেথ রেটটা সম্বন্ধে বললেন যে যে ওদের বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট যে ফিগার দিচ্ছে ওটা অ্যাকুরেট না, কিন্তু তবুও বাংলাদেশের ডেথ রেট ডেফিনেটলি ইজ লোয়ার দেন ইউরোপের ডেথ রেট। ওইটা কারণটা কি? বাংলাদেশের ওইটাই একটা স্টাডি করা উচিত। বাংলাদেশে বাঙালিদের ডেথ রেট ইজ লো, whereas Bangladeshis in Britain the death rate is the highest. এটা কারণটা কি? এইটা একটা স্টাডি করা উচিত। কারণ very interesting. It is very interesting to find out. Bangladesh, same বাঙালি লোক, same genes, ওদের ডেথ রেট কম, আর আমরা এখানে এসে আমাদের ডেথ রেট হাই। Even death rate in New York is highest. New York was more. New York. Thank you. Supriya Roy, do you want to say anything? Last. আমি বাংলাদেশ নিয়ে এটাই বলবো যে বাংলাদেশে আমাদের যারা সহকর্মী আছে তাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাতে চাই, কারণ পর্যাপ্ত প্রোটেকশন অথবা পিপি না থাকার পরেও তারা যেভাবে গণমানুষের জন্য কাজ করেছে, এই জন্য বাংলাদেশের আমাদের যারা সহকর্মী তাদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং শুভকামনা, এবং তারা সবাই স্যালুট পাওয়ার যোগ্য। আর এছাড়া বাংলাদেশে যে কোনো কারণেই হোক আমার মনে হয় এটা আরো স্টাডি হওয়া দরকার, ওয়েদার এটা বিসিজি ইনজেকশনের জন্য অথবা অন্য কোনো কারণে
কেন ডেথ রেটটা কম? কারণ অনেকেই বলছে, আমি আমার কিছু সার্কেল আছে যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে, থানা হেলথ অফিসার ইত্যাদি, তারা বলছিল তাদের থানাতে সত্যিকার অর্থেই খুব কম মানুষ মারা গেছে। একটা হতে পারে যে এটা ডায়াগনোসিস হয় নাই, আরেকটা অন্য কোনো কারণ আছে কিনা, কি জন্য এত কম মারা যাচ্ছে সেটা আমার মনে হয় পরবর্তীতে রিসার্চ করে বেরিয়ে আসবে। তবে ফ্রন্টলাইনার যোদ্ধারা বাংলাদেশে আমাদের একটা রিসার্চ হওয়া খুবই দরকার, হ্যাঁ রিসার্চ হওয়া খুব দরকার আমি মনে করি, যে তাহলে হয়তো জানা যাবে আসলে কি কারণ, হয়তো ভবিষ্যতে আমরা জানতে পারবো। যাই হোক, আমরা করতে পারিনি বাংলাদেশের মানুষের জন্য, আমরা বাংলাদেশে সবাই বড় হয়েছি, ডাক্তারি পাশ করে এখানে চলে এসেছি, তবে আমাদের সহকর্মী যারা ওখানে এখনো কাজ করে চলেছে, মানুষের সেবা দান করে চলেছে, তাদের জন্য আমার শুভকামনা। Yeah, I think we have come to an end of our time. Our immigrant channel director is here. Probably he's reminding us. So thank you very much, immigrant channel staff. We had a lovely time. We had took long time. I think nearly 3 hours. 3 hours. আর কালচার কবে হবে? কালচারাল প্রোগ্রাম 3 ঘন্টা কোনো ব্রেক ছাড়া, চা নাই, নাস্তা নাই, গান বাজনা নাই, কিছু হার্ড। You didn't. It's really thank you. তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে 1 মিনিট চেয়ে নিচ্ছি, আমি ইমিগ্রেন্ট টিভি চ্যানেলের কর্ণধার আরিফিনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই তার এই প্ল্যাটফর্মটি আমাদেরকে ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য, এবং তার কাছে আমরা বিবিপি এর পক্ষ থেকে অনেক কৃতজ্ঞ, এবং ধৈর্য ধরে সে আমাদের সময় দিয়েছে এবং তার চ্যানেলটি দিয়েছে আমাদের ব্যবহার করার জন্য। ধন্যবাদ আরিফিন। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমাদের সবার তরফ থেকে ধন্যবাদ, শুধু সুপ্রিয়ার তরফ থেকে না। We are really humble and pleased to get this channel. Okay. আমরা কি একটা হাততালি দিয়ে শেষ করব না এমনিতে শেষ করব? হাততালি দিয়ে শেষ করব। Okay. Thank you. Thank you. Bye. ধন্যবাদ। শেষ করার আগে আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি সবসময় বলি যে বাংলাদেশের সূর্য সন্তান আপনারা, পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন, আপনারা বাংলাদেশকে ধারণ করেন, বাংলাদেশকে লালন করেন এবং বাংলাদেশকে নিয়ে চিন্তা করেন। তার প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা শেষ মুহূর্তেও দেখলাম যে আপনারা বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলছেন। এখান থেকেই বুঝতে পারছি যে আসলেই আমরা আপনাদের নামের যে সার্থকতা, ব্রিটিশ বাংলাদেশি সাইকিয়াট্রিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, আপনাদের এই পথচলা আমাদের সাথে থাকবে সবসময়, এবং আমার বিশ্বাস যে আমরা যারা আপনাদের শুনছি এবং আপনাদেরকে দেখছি, আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি আজকের স্পেশালি সেকেন্ড সেশন থেকে, যেখানে একটি প্রেজেন্টেশন ছিল। আর আপনাদের নতুন যে নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ যারা আসলেন, তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপরে আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে কাজ করবেন এবং আমাদের সমাজের সবাইকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এবং যাবেন, এমনই প্রত্যাশা। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আর আমার পক্ষ থেকে যদি কোনো বিনয়ের ঘাটতি থাকে, আমাকে ক্ষমা সুন্দর হিসেবে দেখবেন। আর আপনারা চাইলে এই ভিডিওটি আপনাদের ফেসবুক পেজ থেকেও শেয়ার করতে পারেন, ইউটিউব থেকেও শেয়ার করতে পারেন। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, আবারও দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum. Bye. ভালো থাকবেন।